inspired, entertained, and most of all, refreshed. We are certified. Y254. Imagine. Good morning. My director, Laura, well, she's called Laura. She doesn't want to be called... There's nothing like Laura. Laura. Good morning. Welcome to the program. My name is Victor Lee. It's exactly 6:30 on this beautiful Tuesday morning. Let's do this and already put and keep the show on the road. This is Good Morning Kenya. And yes, so many things happening. You know, SIG tunes and SIG tunes and SIG tunes. It's going to be an interesting day. I have a feeling. So, yesterday, the Council of Governors said that they are threatening to shut down operations in the counties the next 30 days should the government fail to release the 400 billion shillings that was agreed by the National Assembly. But there is a disagreement between the National Assembly and the Senate, where the National Assembly assented, and National Assembly actually is insisting on 380 billion shillings away from the 400 billion shillings mark that was agreed by the National Assembly. And so they are ready and saying that they will shut down operations in their counties in the next 30 days. But as that was happening, Treasury Cabinet Secretary, that is John Mbadi, said that there is already money in the bank accounts of different counties. And so we are waiting to see how that is going to be utilized. So that is going to be my discussion this particular morning. Is devolution under a threat? We've had this discussion for a very long time in as far as devolution and county revenue allocation is concerned. I'll be joined by Kevin Osido, he is the Executive Director of the County Governance Watch. Honorable Nabina Bwera, who is a Member of Parliament, Lugari constituency. Remember, Parliament has been accused of having some, roadblocks on devolution, and Honorable Stephen Munania, who is the Deputy Governor of Murang'a County. We want to take a look at devolution. Is devolution under a threat? That is coming up at exactly 7. We all received a memo, and I will tell you why. Vivian, good morning. Good morning, Victor. And our memo was very well received. We're all in black, and I can see you have a blue tie. I have a blue detail on my coat. So we definitely did catch the memo, including Regina, whom you'll be seeing in a bit. But before we get into anything else, happy International Men's Day, Victor. Oh, good. Yes, it is your day as men today. Thank you so much. Happy International Men's Day to every good man out there. Yeah. We are good people. What do you celebrate about being a man? The responsibilities bestowed upon us. Nothing more, nothing less. Yes. All right. So happy International Men's Day to every man out there. I hope that whatever it is that you are pursuing, may you stay resilient in it and may it thrive in due time. Every man out there, we love you, by the way. We love you, men. And we actually do celebrate all the good men out here. Yeah, and today being a Tuesday, you know that right here on Good Morning Kenya, we ensure to serve you with all the good things as we also get to inform you on everything that is making headlines, as well as the things that are trending in the country, matters politics, and things of national interest. And today, later on at around 9 a.m., I will be joined by Mr. Mange, and Mr. Mange will be here to talk to us about KCB international money transfer and how it is transforming the global financial transactions. You definitely want to stay tuned for that. In the meantime, Ray, good morning, and who are you celebrating this International Men's Day? Say Victor. Please, Victor, don't force it.
It was a question posed to her. Good morning, Vivian. Good to see you. Yes, indeed, you are right. Everyone received the memo. We are all in black. I don't know what that means, but well, as I say, black doesn't crack. And we are black. So black is our business, and we do it and do it well. So I'm happy to be black. Nothing is going to change irrespective. What about our director, Okinyi? Well, I didn't say that. I hope, you know, he's in charge of how we look. Okinyi, I think you've heard where that has come from. So in the event that you want to switch off the lights, the mic and everything, Okinyi's navy blue. It only goes to Victor. The rest of us are very innocent. In fact, we have not said anything. We have not had anything. We were not part of this conversation. Yes. He's on his own. Anyway, good morning. As we mark International Men's Day, I want to honor all the men out here. Someone asked me if I want, even another life, if I wanted to be born a man, and I said I am okay being a woman anytime. We are not here to compete with men. I acknowledge that men actually carry the heaviest burden when it comes to matters of responsibility. And it's just a few apples in that demograph that have ran away from their responsibilities, but over and above, anchored on all, actually even religion. Look at Christianity, Islam. The man calls the shots. So we honor and celebrate all men out there. So continue doing what you're doing and doing it well. Those who are dependent on you, let them know that indeed, you know, you're there for them. Don't be absent, be intentional and purposeful. Happy International Men's Day. I would never want to be a man for any reason. I am happy being a woman. So yeah, that's why we have men around and we acknowledge them. Victor, I know you're just like, oh, yes, that is it. We are honoring men this morning. So I can see where you're smiling. You're among two beautiful women who are honoring men. Well, it's okay. Enjoy your... Mike is missing, so carry the accolades. All right, we are good, Regina. Thank you. Carry the accolades. I'm tempted to say so many things, but... Do not, please. Just this is national television. Yeah. Please don't. Tukutane ukinunua breakfast. Okay, now talking about that, maybe at around 9 a.m., 9:30, we are going to be linking up with Nancy Okware, who is currently on her way to State House. We're expecting that President William Ruto has called his leadership, so to speak. We're talking about cabinet secretaries, PSs, even CEOs of sagas and MDAs in the country. They're going to be having that meeting. It's already 1 year in. The last time we had the performance contracting meeting session at State House was in August last year. And we had then several CSs who arrived late and they found themselves you know, receiving the short end of the stick and also just getting reprimanded. So Nancy Okware is going to be live from State House today to just, you know, give us a brief on exactly what is going to transpire. This is given that the president is expected to address the bicameral parliament on Thursday. At a time when, you know, we're already seeing on social media calls, you know, to have demonstrations around matters of the cost of living and governance. We're waiting to see what happens on Thursday. But before Thursday, being Tuesday, we're having a performing contracting meeting that is happening at State House, where Nancy Okware is on standby and will be bringing us that particular live broadcast from State House. Once they're ready, we're going to just give you a sneak peek of the preparations therein. Now, let's start off with stories. We don't know who is going to blink first in as far as matters of national government, treasury versus the Council of Governors, where the Council of Governors has issued a stern warning to the National Treasury demanding immediate release of funds owed to county governments or risk a nationwide shutdown of county operations within the next 30 days. Here is Ben Chumba with the details. At the heart of the crisis facing counties is the unresolved Division of Revenue Amendment Bill 2024. When the bill passed through Parliament, it has yet to be signed into law, leaving counties in uncertainty. Governors are warning that without funding, essential services could grind to a halt. We demand that the National Treasury immediately releases funds owed to counties, failure to which the county governments will have no option but to shut down operations completely.
The situation worsened when the National Assembly slashed county government's equitable share by 20 billion shillings, a move condemned by governors as unconstitutional and damaging to devolution. This goes against the Supreme Court's advisory reference number 3 of 2019, which stipulated that Parliament cannot pass an appropriation bill before finalization of the Division of Revenue Bill. Currently, counties are operating on just 50% of last year's budget, a temporary measure that will run out by December. Adding to the strain is a growing debt crisis, with the National Health Insurance Fund owing counties over 9 billion shillings in unpaid claims. In fact, we are at a point where we are saying, why don't you just cash off, offset that money that is owed to KEMSA. NHF should pay KEMSA so that we can continue collecting drugs and pay us the balance. It will be easier for us. Some counties here are yet to pay salaries for the last 3 months as a result of the delay in disbursement. In many of these counties, we need to get to where the masses are to have them registered. We have governors here who manage counties that are over 50,000 square kilometers. So the question of logistics, the question of fuel, all these things come into play. Treasury has, however, denied the claim, saying the last bunch of 30.8 billion shillings owed to counties has been released today. The Council of Governors is now calling on the Senate to urgently pass the County Allocation of Revenue Bill. With resources running low, counties are facing an uncertain future, and the clock is ticking on vital services. So we'll be monitoring what happens there when National Treasury says there's monies in the account and the Council of Governors arguing that they have yet to receive the monies. Now, Moi University's Vice-Chancellor Isaac Koskei and 3 senior officials from the university have been ordered to appear before the country's anti-graft body in a 2.1 billion shillings graft-related case. The Ethics and Anti-Corruption Commission has summoned the 4 to appear in person on Wednesday at their offices in Eldoret. They're accused of embezzlement through fraudulent infrastructural projects which have paralyzed operations at the institution. Crisis at Moi University, currently on its knees, has attracted the interest of anti-graft body EACC. And on Monday, EACC issued summons to the Vice-Chancellor Isaac Koskei, the Chief Accountant Egla Samoi, Head of Procurement Wilson Bett, and Head of Development Unit Moses Kipkulei. EACC ordered the 4 to appear in person for an interview and statement recording at their offices in Eldoret on Wednesday. The Commission spokesperson Eric Ngubi in a statement says they have confirmed, besides allegations of presiding over corruption den at the university, the Vice-Chancellor is also facing accusations of attempting to interfere with the ongoing investigations and obstructing the Commission's work by failing to submit crucial documents despite several reminders. Additionally, EACC wants the VC and the 3 officials to furnish them with the original minutes of 18 meetings of a special meeting of the Council held on diverse dates between August 2017 to January 2024. Further, they want the original copies of the approved institutional budgets for the financial year 2016-2017 to 2024-2025, signed contracts between the university and contractors for Phase 1 and 2 of the proposed construction of the library and public health, dentistry and nursing. In EACC radar are 11 tenders touching on the proposed construction of the School of Public Health and Dentistry and related works at the College of Health Sciences, proposed construction of Phase 11 of a library and procurement of consultancy services for the design, review and supervision of the proposed Digital Innovation Center. Now, still keeping up with stories that are making headlines is that Academic Staff Union UWASU members on Monday held a peaceful procession in Nairobi to reject a 4.3 billion shillings offer from the government to end their strike. The lecturers marched from the University of Nairobi Graduation Square to the Ministry of Education Juko House headquarters, where they petitioned the government to release 8.6 billion shillings demanded by their Moi University counterparts. Here's Joseph Wasungu with the details.
For the 19th day in a row, striking university dons boycotted lectures Monday to participate in a procession to present their grievances to the government that has sent them down tools, leading to a paralysis of learning in country's public universities. Led by WASU Secretary General Constantine Wasonga, the lecturers demanded that the government finds a lasting solution to their key demands, which include a 7 to 10% salary increase, harmonized allowances, medical coverage, and adequate funding for pension and retirement benefits. We shall not be in the business of being given Panadol, then we cool down, go back, then we call another strike. This time, dons have instructed me that we sort these problems once and for all. The problems have been well stipulated. Please honor the return to work formula fully, and you'll have dons back to class. The stalemate between the government and striking lecturers has persisted since October 29th, with latest attempts to end it failing after WASU rejected a 4.3 billion shillings offer, terming it manipulative. We have clarified to the government that the cost of the basic pay is not 4.3 billion. It is 9.7 billion. And we are not cooling down any soon. The dons began their procession at the University of Nairobi Graduation Square before marching to the National Treasury and the Ministry of Education headquarters, where they presented their petitions. And I have received your petition. Here it is. The lecturers also called bluff the Education Cabinet Secretary Bigoso Gamba's stance that the government cannot afford 8.6 billion shillings to address the standoff between lecturers and the management of Moi University. The money Moi University dons are demanding for is not the government's money. It is their money. For the last 7 years, the university management deducted their money and failed to remit. If the government does not have their money, let them close down Moi University. Solidarity forever! Solidarity forever! The government has emphasized that Kenya's foreign policy 2024 must uphold diplomatic integrity and adapt to the evolving global geopolitical landscape and pressing and diplomatic realities. Now, Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi said on Monday that the policy will have no room for inconsistency, maintaining it must be a fit-for-purpose document that the nation redefines its approach to global diplomatic engagements. He was speaking on Monday in Nairobi during the Stakeholder Validation Forum on the draft of a foreign policy document. Prime Cabinet Secretary and the Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs Musalia Mudavadi has underscored the need for the public to be actively involved in the ongoing review of Kenya's foreign policy of 2014. Our foreign policy has been detached, mysterious, and closed to the public, making it actually foreign to Kenyans. We have decided to break from this past situation and take foreign policy to the people to ensure that we move along with Kenyans in our diplomatic engagements. Kenya's first foreign policy since independence was published in 2014, providing a reference point on the country's foreign relations. We must continue to work with the existing through the responsible and innovative use of the existing fabric. We must repair the existing and make it more functional. In the revised draft document that has been in the pipeline for 7 months now, part of the 10 objectives is to protect Kenya's sovereignty and territorial integrity, promote and protect the country's image and prestige globally, while giving prominence to matters peace and security diplomacy, economic and commercial diplomacy, global governance, among others. Various stakeholders, however, expressed concern over issues they feel are not clearly outlined, including steps the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs intends to take to protect Kenyan workers in the diaspora. And we have seen that many of the cases, many are crying, posting themselves in TikToks, social medias, especially like the youths who are in areas like Qatar, Saudi Arabia. So very soon you're going to be coming up with an app
that we are able not just to track where Kenyans are, but it's a platform in which they can express what they're going through. We need to relook at these focus areas and say to ourselves, how do they reflect the priorities that this country has? Somebody mentioned agriculture, for instance, is not mentioned. There's a lot of things. The informal sector is not mentioned. And one area that I would like to propose for focus is to go beyond the peace and security principle and begin to talk about concrete steps around disarmament, arms control, and the reduction of the use of lethal weapons. The draft document will also be presented to Parliament for further consideration and later a high-level retreat with the President before the official launch in December. Now, the government has announced a nationwide international job recruitment exercise beginning Wednesday next week. Cabinet Secretary for Labour and Social Protection, Dr. Alfred Mutua, said the exercise will be undertaken across the 47 counties that will minimize inconveniences for job seekers. The international jobs recruitment will be rolled out in Machakos before spreading to other counties. We are going to begin the national recruitment to every county, and this will begin this coming week on Wednesday. The first round that will take us for 2 months will take us to about 20 counties. The rest of the recruitment will now continue early next year. We have narrowed down to what we are sure is available and easy to be able to recruit and send people. And so we are looking at 21,000 jobs. The Cabinet Secretary for Labour and Social Protection, Dr. Alfred Mutua, noted that they have narrowed down jobs that are available and easy to recruit job seekers. The type of skills that are being looked for, we've got there's need for housekeepers, housemaids, people to undertake car wash, and a huge chunk of jobs that are available are for cleaners. People to do basic cleaning in restaurants or in office buildings for cleaners. They're looking for drivers, even disc jockeys. Service crew, there's people working, service crew, mechanics, construction workers in high demand. The CS explaining the main purpose of the exercise countrywide. So the plan is to go to every county to be able to reach out to a 90. We cannot have young people who are looking for work coming all the way to Nairobi to look for different opportunities. So it's not from one country. These are jobs from very many countries. He further noted that they had analyzed the jobs that have demands and have been given to the Kenyan government and the Kenyan recruiters to employ Kenyans. CS Mutua said that interviews are free of charge. However, there are some opportunities where people will need to pay some money for processing. Kenyans have been urged to show up fully prepared for job interviews in order to secure a chance in getting a job position internationally. Now, the judiciary is calling for an increase in funding for child justice programs to enhance protection of children's rights. This was the clarion call during the commemoration of the 35th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child in Nairobi. Now, Chief Justice Martha Koome called for concerted efforts to enhance implementation of the Children's Act 2022 to strengthen child court user committees and advance trauma-informed and child-centered courts. John Kahiro with the details. Child rights crusaders converged at the United Nations offices in Nairobi to celebrate the 35th anniversary since the inception of the United Nations Convention on the Rights of the Child. It is here that the Chief Justice Martha Koome called on legislators to increase funding towards the child justice system. I call upon our parliamentarians, the executive, and development partners to increase funding and support for child justice. A really important part of this as we go forward is to help Kenya make sure that the rights of the child as guaranteed in the CRC are translated not just into programs on paper, but programs that are funded regularly and through the budget.
Comey at the same time stressed the need for greater investment in implementing the Children Act of 2022 to address challenges faced by minors. I invite collaborations to implement the Children Act 2022, to strengthen children's court users committees. We already have 16 of them all over the country out of 141 stations, so we have a long way to go because we need to advance trauma-informed and child-centered courts. She called for the prioritizing of training for judicial officers to handle cases involving children sensitively and reiterated the judiciary's commitment in upholding the dignity of children. There has been training, and this training involves the communities. It involves the Nyumba Kumi, it involves the police, it involves the prosecutors, it involves the social workers. It's a lot of work. It's heavy lifting that cannot just be left to the judiciary alone, but we call upon all stakeholders, including the media, to keep on highlighting these cases for the attention of everybody, especially if a child has been defiant, taken to court, and the case has been compromised and withdrawn. UNICEF Kenya representatives led by Shahin Nilofa noted the body is expediting efforts to alleviate challenges faced by children, such as impacts of climate change, humanitarian conflicts and geographical displacement, especially in the developing countries. So this is all about children's ask, and children's are requesting government to ensure that they safeguard and protect the social sector budgetary allocation that would really help to operationalize the CRC. This comes as the world prepares to mark International Children's Day on Wednesday, 20th of November 2024. The week-long event is set to offer a platform to reflect on the steps made in the 35 years journey since the enactment of the Convention on the Rights of Child Treaty and make key deliberations in a bid to leave children the most important legacy that is a livable country, continent and planet. Now we delve into business, where the National Treasury has assured it is taking concerted efforts in reducing graft and improving efficiency in tax collection, as well as implementation for the countries to realize savings in funding its fiscal obligations. National Treasury and Economic Planning Cabinet Secretary John Mbadi says Kenya ought to improve its domestic revenue mobilization if it is to meet its financial obligations every financial year. According to the latest figures from the National Treasury and Economic Planning, Kenya's external borrowing for this financial year currently stands at 348 billion shillings, with a further 296 billion shillings borrowed from the domestic market. Tax revenue growth was only at 13.3%, indicating that our tax collection is not keeping pace with economic growth. This highlights the need to reassess our tax policies and administration of revenue strategies to broaden the tax base and boost revenue collection. Speaking while opening the 52nd East Africa Revenue Authorities Commissioners General Meeting in Nairobi, Treasury Cabinet Secretary John Mbadi noted that there has been a shift in international borrowing as countries begin to look at ways of taming runaway borrowing. The attention of our traditional partners is shifting away from us. We like it or not. If today we are getting funding from World Bank to support our activities, from IMF, we must be alive to the fact that the support is going down day by day. This comes on the backdrop of increased revenue mobilization for the financial year 2023-2024, which grew by 11.1% after the Kenya Revenue Authority collected 2.47 trillion compared to 2.166 trillion in the previous financial year. KRA has integrated its system with key corporations and government agencies to seamlessly acquire third-party data for tax purposes. This includes integration with the business registration services for verifying private limited company details and ongoing collaboration with payment providers to monitor tax compliance among merchants using their systems.
Livestock farmers have been urged to ensure their animals are vaccinated as part of the national program targeting at least 80% of livestock against the foot and mouth disease and viral disease Pestis ruminans, that is PPR. Now, the Administration Secretary in the State Department for Livestock, Dr. Joshua Chepchain, has called on farmers to avoid misinformation and participate in the vaccination program that is aimed at controlling livestock diseases that have caused economic losses. The government has embarked on a nationwide livestock vaccination campaign targeting 22 million cattle against foot and mouth disease and immunization of 50 million sheep and goats. The move, spearheaded by the Directorate of Veterinary Services in collaboration with county governments, aims to prevent the spread of these diseases and ensure compliance with international trade standards. We deny the fact that this vaccination is harmful. It is not harmful at all. It is for good intentions. We are the ones who are producing these two vaccines. And for foot and mouth disease vaccine, because this is the one that has raised a lot of issues, I want also to mention that in Africa, we are the leading vaccine manufacturer for foot and mouth disease. And this vaccine, we are not just producing for the country, but we are also producing for the whole of our region and Africa as a whole. They argue that the previous outbreaks have severely impacted the dairy sector by reducing milk production and triggered export bans, thus the necessity to safeguard livestock health and productivity. Devastates the dairy sector in terms of reduced milk production. In addition, to control the disease, there is a imposition of movement controls, quarantines, that disrupts markets. So you can see the consequences of an outbreak of foot and mouth disease. You cannot trade with anybody in the world if you have outbreaks of trade-sensitive diseases like foot and mouth disease or the one for sheep and goats called PPR. So for the government to initiate vaccination of animals, it is extremely important for the Kenyan public to know that vaccination of animals is historical. The national government is set to supplement counties that are unable to mop up enough resources to ensure the campaign's success. 3 students undertaking Internet of Things and robotic studies at the Rift Valley Institute of Business Studies are beneficiaries of a 6.5 billion shillings World Bank funded scholarship program that aims to enhance the innovation ecosystem infrastructure. The students won the scholarship on the backing of their innovation that uses robotics and IoT to ensure that watering, temperature, lighting, humidity, air quality and soil moisture in a farm are perfect for plants to thrive. Here's Nduta Mukami with the detail. From that side, the innovation is a system that monitors a farm by accurately regulating the conditions best suited for the particular crop. It consists of a set of sensors and modules which collect data and trigger the system to control the farm and ensure proper agronomic conditions. Depending on the soil moisture of the soil to trigger the pump. For example, we've set the threshold for dryness to a bit 500 and here to 800. So when it's below 800, it means that the soil is wet and it will trigger the pump to stop watering the flowers. The system works by regulating humidity, temperature, soil moisture, airflow, light, and pH for farmers who choose to grow their crops in a greenhouse. Designed to be farmer-friendly, farmers can control a greenhouse with a smartphone through an app which is easy to understand and operate. More so, farmers can log into their accounts and control the greenhouse through SMS. The farmer can choose to control the farm automatically, where the farm regulates itself according to the optimum conditions of the crops being grown. Notifications will be sent to the farmer through an app or SMS. On the other hand, it can also be controlled manually, where, for example, the farmer can set the temperature to 24 degrees or the soil moisture to a particular value. Here we have a small prototype for greenhouse, and in here we are checking everything that resonates with the crops. One being the temperature of the soil, number 2 being the temperature of the environment, and number 3 it's also the humidity that's in the greenhouse. The innovation is also intended to make farming attractive to the youth, make the venture less labor intensive,
reduce costs, and conserve resources such as water and soil. Additionally, the invention provides farmers with recommendations that boost the quality of produce. You will find that most of the farmers will tend to water the plants, and during that time you will find that the soil has some moisture, so they face issues like overwater and underwatering. Our project here now tries to solve that problem by automating the irrigation process. Stakeholders from the Rift Valley Institute of Business Studies are calling for more public-private partnerships to sponsor the growing number of innovative youth. The program is being implemented by the Ministry of Investments, Trade and Industry through the State Department for Industry. Now to sports, where Sheikh Kahwan and Nikki Patni are crowned winners of the Nyali Junior Golf Series in the boys and girls categories, respectively, during the series finale at the Nyali Golf Club, Mombasa. Shea won the boys aged 12 to 14 years competition after posting 546 points, while Ayam Hassan finished second after garnering 686 points. Nikki Patni returned 808 points to emerge the victor in the girls category, edging out Kanika Shah and Ivana Wanjiko, who were ranked in second and third places respectively. Nial won the boys aged 8 years and under, as Craig Frasler was placed second in the category. Evian Klee won the corresponding competition among the girls after posting 88 points. The total of 60 players took part in the championship intended to discover nurture upcoming golfers in the coastal region. Well, that effectively puts a cap on matters in the headlines. Be sure to rope in of fellow reporters who are going to be keeping tabs on some of the developing stories, that exactly what is going to happen. Will the Council of Governors make do with their threat to shut down operations in the devolved units, or have the monies actually hit the account? That is one of the developing stories that we're keenly focusing on, as well as a meeting that is currently underway this morning at State House, where we expect that the president is going to be calling out his team or in leadership in as far as governance is concerned. We're talking about CEOs, MDAs, SAGAs, as well as PSS and CSS, as we look at 1 year on since they did the performance contracting. Nancy Okware is in State House. We're likely to be joining her as soon as possible. Other than that, we wish you a great day ahead. We'll be keeping tabs on what is happening, including in business and sports. And tonight also, we're going to be having none other than Principal Secretary MSMEs Development, that is Susan Mangeni, to take us through the conversation on what has been done so far to empower MSMEs in the country and better. So do keep it KBC Channel 1. Over to you, Victor. The full list of 24 nations which will compete at next year's Africa Cup of Nations in Morocco will be known on Tuesday, 19th of November. On the last match day 6 in Group J qualifiers, Kenya faces off with Namibia. Catch the match live from Peter Mokaba Stadium in Polokwane, South Africa on KBC Channel 1. Kicking off at 4 p.m. KBC Channel 1, your true sports partner. Wait, are you guys serious? Do I look like I am smiling? Am I smiling, eh? Do you think that it is going to buy an open bottle? Who told you I had intentions of buying such for my queen?
Very last warning. Don't you ever call my brother a fake millionaire. Kayonga mutu saizi. Wachana na yeye. The fact remains that I have made 2 million and I am a 2 millionaire rich. Wewe fuga mdomo. Makwapa wewe. Kinyanjui, what is your problem? Don't talk to me. Yani, you mean this classroom is now a bank? I'm missing something. Achito, why can't you just tell the truth? Because sometimes the truth is very painful. Thank you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. All right, welcome back. So let's get on the road and talk about matters politics. And today on People in Politics, being this particular day, the Council of Governors, the 19th day of November, actually 2024. Welcome to Good Morning Kenya. I'm Victor Lo. So the issue of counties and allocation has been a very hard nut to crack for a very long time. Perhaps, let's say, under the new constitution, the devolved units, governors actually, county bosses have been complaining that there is no cash flow from the national treasury to the counties, and they've been raising concerns about service delivery to wananchi there. But that is not the only issue. There's so much that is happening in the counties. That is why today my main focus is about county governance. Is devolution under threat or lack of it? Okay. So I just want to take a look at that. I have got three brilliant brains here. They know what governance is all about, and they're policy makers. I have got Honorable Nabina Bwera, who is representing the great people of Lugari constituency. Mheshimiwa, good to see you. Welcome. Thank you. I come from a background of county government, having been one of the pioneers of the great county government of Kakamega, before I transitioned to national legislation. Yes. So you understand basically what... Pretty well. Pretty well. Pretty well. You will give us A to Z about that. A to Z about that. Kevin Osido is Executive Director of County Governance Watch. Also, well-resourced matters governance and devolution in the country. Kevin, good morning. Good morning to you, Victor, and thank you for the invitation. Karibu. You know, when Mheshimiwa Nabii Nabwera talks about his inaugural stint at the county government of Kakamega, and I remember engaging with him at the Council of Governors very many times when he also served there as a senior officer. Yes. And today, counties are staff-starched of resources, and I ask myself, in Bunge, just leave it at that. Just leave it at that. He will answer. The Deputy Governor of Muranga also he'll give us A to Z on what is happening in the counties. Mheshimiwa, welcome to Good Morning Kenya. Yes, good morning. Yes. Good morning to all our listeners, and especially my constituents. Yes. We are the one now, the responsibility now to steer the governing ship of Muranga County for the next 5 years. Great. And we are grateful that we have the opportunity to have an impact to our people. Very beautiful. Yes. That is what service is all about to wananchi. So let's get it on the road. Just before we continue, yesterday the Council of Governors led by the chair, Governor Ahmed, they had a meeting
yesterday in Westlands. And perhaps let's just start by hearing what they said yesterday before we continue with this discussion. Director. All right, that will be coming shortly. But let me start with you, Mheshimiwa Nabwera. You are a member of parliament, and Kevin is making an accusation and a big question to you. He's raised a very big question. But I'll not ask that question. He'll ask that question. Okay. But let me start by asking you, what do you think is happening with devolution? Are we missing the DNA of the real intention of devolution? Leave alone the lack of cash flow, devolution as a block. Again, Victor, I also want to declare another interest. Go ahead. In all these matters. The four overarching acts of parliament that operationalized devolution. Again, I participated in the Mutaha Kangu task force as one of the experts. So, coming from the background of human resources, I have a lot of input on many of the things there. The Intergovernmental Relations Act, the County Governments Act. And in fact, it is my model that was adopted that created the current wards as they exist. I am the one who gave them the formula. Okay. What is it that is the problem? 13 years, actually 15 years, because we started working on devolution exactly in 2010, immediately after we promulgated the Constitution. 15 years. When a Constitution is written, there are two cardinal things that people have in mind. One, that the people who are coming to implement that Constitution will have good faith. That's cardinal. So sometimes nitty-gritties are avoided, imagining that every one of us will be guided by what we call common good. Yes. The second principle, when a constitution of this nature overwhelmingly supported, because it was about 67% approval at the referendum. At the referendum. The other principle then is assumed that all of us, it will carry every one of us towards destiny. Yeah. And this destiny, for the Kenyans, they had decided that they want resources at the grassroots, and they want to participate in determining how those resources affect their lives. Now, when we promulgated the Constitution, unfortunately for us, two mistakes were made. One mistake was to assume that National Treasury will follow sync as the Constitution defines. However, it remained an institution of the national government. They did quickly. Yeah. In fact, I want to laud the current CS. He then seems to understand a bit more about devolution. But the rest of the people thought they were serving one government. So that the county governments had to go back to the National Treasury and... Every other time there was war, unnecessary war. And I'm saying this from a point of knowledge. Was it deliberate? It's like you take a student from Alliance and you want him to fit into Lugari Boys.
he will have problems. So what are you saying? In terms of, it's the question of mindset. But why are you using your own school? Yes, because there's a very big difference between my school and that of boys. So it's a question of mindset. So they continued behaving centralistic instead of accepting that there's now devolution, we must change our approach. Why am I saying this? Why I'm saying this? Until at some point, the then chairman of Council of Governors, Isaac Ruto, threatened a referendum of his own. Certain functions which were under Schedule 4 devolved to the county government. The central government, the national government never wanted to let go. Up to today, there's something which National Treasury and Senate took too long to do. It's not Treasury alone. Just a minute. You will execute your story. Why did they take what is this that they took too long to do? Costing of the functions. You know, people think the problem is Parliament. No. Up to today, I can tell you, National Assembly is not the problem. Tell me, what is the cost of livestock? Tell me. What is the cost of livestock? And then come to National Assembly and say, we have costed livestock in Kenya to be 10 billion, and this 10 billion you have not allocated to the devolved function. Thank you. Let me get from Kevin, because it seems that you had worked together at some point, and you understand one another's language pretty fine. Today, we do. Today there's no friendship here. Let me ask you, Kevin, based on what Mheshimiwa is saying, give me A to Z about why we are not getting it right 14, 15 years later. That it had to call for the top level, committee of the Council of Governors to bring out to have a press conference, say, within 30 days, if this does not work, we are going to halt operations in the counties. Mheshimiwa has given us a very good background onto that. And Victor, that story that you are referring to is also not new. Yes. It's not. It is not new. In fact, for your information, there is a time when the Council of Governors actually sued the national government and went to court, particularly because of similar concerns. So even as Mheshimiwa talks about that background, which I am very well in agreement with, there are serious fundamental issues that need to be adjudicated. And one of those issues, just to add on what he called good faith, is indeed political goodwill. We have not seen effective political goodwill from the highest apex of the officers of the land to be able to segment what devolution means. And there are very many other stories that I can share with you, including what is calling costing of functions. But remember that even before we get to the costing of functions, we have what we call total devolution of those functions. That has not been done according to certain functions are still remaining. Certain functions are still remaining with the national government, and they are very primary core functions to what devolution is, which is really the spirit and the letter of devolution. The things that the citizens of Kenya said that we want these things to be dealt with at the ground. For the sake of wananchi, for example, enumerate them. Affordable housing. Housing is fully devolved. You wonder what the national government is still doing with housing, including these things we are calling affordable housing. We are building here, building there. It is ultra-vires. Even the existence of National Housing Corporation being held at the national government to be siphoning resources that are supposed to be used by county governments. Those functions are fully devolved. Health, Victor, is fully devolved. In fact, what the Constitution says, if you, I know we don't have much time, but I would have loved to read, is that the national government's responsibility is only for health policy. So that then that policy is cascaded downwards, and counties share the template and they implement those functions.
Water, Victor, is fully devolved. You wonder what Ministry of Water and all these other engagements are, including what we call RDS, the Regional Development Authorities, that still hold some of these functions. Mheshimiwa talks about livestock, but is not telling you that even agriculture is fully devolved. So that these concerns around fake fertilizers, budgets for fertilizers, crops and all these things, hizo zote ni kazi za serikali zetu gatuzi. And on, including roads, because one of the biggest issues which we'll be adjudicating here is a conflict between National Assembly and the Senate over a 10.9 billion shillings that is meant for roads fuel levy maintenance. Roads, a majority of those classes, other than A, B, and C, are fully devolved, so that counties are supposed to be given those budgets to underscore their functions. So, Victor, even as we talk about, and many several others, we have had commitments about and around fully devolution of functions, but we are not seeing that commitment. Number two or number three to this, Victor, is of course we cannot let loose the county governments. There is also something we call on-source revenue, which counties have not done very well. In fact, I'm glad you've brought Mheshimiwa from Muranga, because Muranga is one of those counties that is reported to have done very well in terms of raising their own source revenue. And you ask yourself, so what really must counties do for us to be able to build their capacities and ensure that they have their own source revenue, so that this over-dependence and over-reliance on national treasury or national government is also, if not properly dealt with, is minimized? Because research and analysis that has been done, including by us at County Governance Watch, shows that counties have the capacity to raise over 720 billion shillings annually, Victor. Cumulatively? Cumulatively, across all the 47 counties. And you look at the figures, 380 billion, 390 billion, up to 400 billion, is not even up to, is almost, of course, a little bit towards an upward trend of half of the 720. But then what is it that is not happening to be able to build the capacity of counties? And many things that counties also need to do. The last thing that I also want to share is, of course, what we call intergovernmental relations. We have a very loose engagement between national government and county governments. And of course, we have institutions like RGRTC, the Intergovernmental Relations Technical Committee. We have other agencies like Commission on Revenue Allocation, among others, which are supposed to be supporting and building capacity of counties and ensuring that there is an engagement, so that issues around lack of fundings or monies going to counties should not be at this late stage of the budget process. Engagements, conversations should be happening at the beginning of the budget making process, and these issues, Victor, need to be addressed at certain institutions. For example, IBEC. Of course, for Kenya Kwanza's first term, I empathize, because we have been told that there were issues with the president and his deputy, and probably that IBEC therefore did not do very well because there was no deputy, or the deputy's powers were this and that. But give it to the government, in the sense that now that we have a new deputy president, can we see a stall to some of these issues, particularly that require the involvement and engagement of IBEC, so that counties begin to see a presence, appreciation, and some level of commitment, good faith, and goodwill from the national government at that highest level? I want to take a break in the next 2 minutes. IBEC, he's mentioned IBEC. Is it vibrant? Okay, let me get your opening remarks. Okay. Thank you very much. I want to agree with my co-panelists here. And unfortunately, by the time we were passing the 2010 constitutions, I did not have the benefit of sitting in the table when they were implementing devolution. It was when I was getting out of high school. And you have done very well. However, right now I sit in a position where we have now to implement the decisions that were made then and the constitution that we have right now for the benefits of the people. And I want to agree that in some sense, devolution was meant to be a tool of development at the grassroots level. And what the framers of the 2010 constitution had in mind was to bring resources closer to the people in a developmental mindset. So that we can be able to have functions that are service-driven at the grassroots level. Tailor-made.
tailor-made to the grassroots. For example, the issues of healthcare. When you look at healthcare, counties differ in terms of disease burdens. They differ differently in terms of what matters to them, whether it's in agriculture, whether it's in other areas, whether it's in commerce. People differ differently. And so therefore devolution was meant to be that tool that drives development at that level, depending on the aspiration of the people. I have to lament on a few things. Number one is the spirit to which the Constitution was implemented on devolved function. And I have to agree with Mheshimiwa on the issue of treasury, for instance. We're supposed to have something like a county treasury that was supposed to have the responsibility of now engaging now on the financial, physical management of a county at the county level. Okay. However, we have institutions at the national government that still hold even implementation or even implementation of county budgets. One of such institutions is the control of budget. Right now, I want to term control of budget not as a facilitator, but rather as a gatekeeper to the county government in terms of implementation of a budget. If I requisition, for example, the buying of this cup of tea into the system, the control of budget has to approve that I need this cup of tea. And he or she might decline me purchasing this cup for the service for whatever reason. If I'm providing a service, for example, right now we are in the middle of requisitioning a healthcare package for the Kangata Care beneficiaries of the people of Moranga. These are 160,000 people who we have given a health insurance coverage as a county government. In that process, it has to go through hoops. The same government, it has to go through hoops. And sometimes it's even declined by the control of budget. So that, and it takes longer than I would expect. Let's on that drop, can we take a break? Okay. Let's just take a quick one. Okay. Then we come back, you'll pick it from there. Okay. Interesting debate. Stay with us. Kwanza hatujui ni akina nani na nia yao hasa walikuwa ni nini. Usamweka kama mfereji. Nuru, niambia fanya nini maana watu washinda kwenda zao. Tatakalosema mniache mimi nitamjibu. Sawa jamaa. Wataka kujitoa. Nani asiyejua kwamba wewe ndio uliyepanga haya yote yatekelezwe? Nini? Au labda aweza kuwa amepanga na wale wagongaji kisu wa mdunge ili uonekane uongozi wako na dosari. Nimekwambia kuwa wazazi wangu wanataka kunioza cha lazima. Wewe unasemaje? Ni dhihirisho kuwa hutaki chochote kutoka kwangu. Rama! Rama! Chumbani mwako unamolala wewe mwenyewe, Utakata vipi wewe Simui hata kama hujamuua? Watu watakuelewa vipi? Rama, hebu karibia hapa. Unakumbuka siku fulani ambayo ulikuja ukapata jamaa? We. Kama cherehani, Fiata hilo domo lako wewe. Mwenyekiti na katibu wake. Katika masuala ya umbea tu.
All right. Mheshimiwa Nabii now has his cup of coffee. So we are good to go. With the sugar from Butali. Is that Mubia sauce? No, this one sounds like Butali. You know the taste. Very good. All right. So, DG, you are executing your point. You continue kindly. I was speaking towards the issue of implementation of devolved functions and fully devolved functions. And this is the question that you're asking today, whether devolution is under threat. And I have to speak from the point where we are in a situation where even the National Treasury does not disperse money to counties as prescribed, that on every 15th of every month, the monies of the previous month should have been dispersed on every 15th of every month. However, right now, as county governments, we are paying last month's salary this month. When Mheshimiwa here and everybody in the national government received their salaries before the beginning of the month. I thought Victor said he has not received his. I'm not a member of National Assembly. This is a national institution. And all the national government employees receive their monies in good time. Right. I don't think the national government employees, the police officers, or even the members of parliament, those who work in the national ministries, have to worry about receiving their salaries. Because like clockwork, monies come. In the county government right now, we are appropriating the money that we are having to work with was money that we received in the month of August. We are still working with that. We don't have the money of October. We don't have the money of from September. And yet, we are here. I have 167 health centers in Moranga. That I have nurses, I have doctors, I have clinical officers. I have 700 ECD teachers. I have 700 ECD centers with 1,400 ECD teachers who require payment. I have service provision points on every corner. County governments are service driven. That means the bulk of our budget goes to our service delivery. These people haven't been paid. And the question we are asking, they are expecting for service provision. And at the same time, the thing that is supposed to ensure that devolution happens, then provide the money by 15th, give the money. And then we can start asking questions whether we are responsible for, because that's another different question. How we appropriate that money is quite different from, you have a constitutional mandate to provide this money by this date. The second point would be on terms of the functions that, and my panelist here brought up the issue of all source revenue. And I want to thank you very much because you have seen at what we have been doing in Moranga. Of course. And in Moranga, when we got in, we were at 486 million within the financial year that we got in. We have been able to push that one to 1.1 billion. Within 2 years that we have been in the administration. However, I want to put it, we have the responsibility to expand our own source revenue for the purpose of self-sustenance. But what Mheshimiwa here said, that the national government still holds functions that generate revenue that still go to the national government. Two examples. One is on housing. All the housing that is maintained by the county government of Moranga, the monies are still paid to the national government. Look at one of the most important key areas, and it's in agriculture and cooperatives. Cooperatives are fully devolved, yet all the revenue streams of cooperatives are paid to the commissioner of cooperatives in Nairobi. Yet I have over 60 cooperative officers who their work in day out is to audit cooperatives and work for these cooperatives on a daily basis. Yet all the revenue generated from the all cooperatives are swept and gone, went to Nairobi. And I also want to put it as this, including our own source revenue. Our revenue accounts, every closure of every single day, those monies are swept to the accounts, to the CRF accounts at the National Treasury. That means you also have, after
getting their own source revenue. You have to go through this process again, now to the controller of budgets, who is also a gatekeeper of the same money that you have collected, for you to even do, and there are laws, the PFM Act is very clear, that I cannot spend money at source. Even a single coin. If I dare spend a single coin at source, then I am at the Senate for inappropriation of government funds. You know, Mheshimiwa DG, let me just come back here and ask Mheshimiwa Nabwera, because Mheshimiwa Nabii, when Honorable Raila Odinga spoke around 3 or 4 days ago, he said that the National Assembly is trying to dip its fingers on some of the more executive roles. Also being echoed by DG here, some of them are Road Maintenance Levy Fund and the National Government Affirmative Action Fund. I don't know whether executive... First of all... And you know, the two gentlemen are accusing the national government. There's that tip between the national government and the Senate. Let me help you. Go ahead. If you read this constitution, and I have it today here, I will take you to many areas. You know, people pick selective areas of the constitution, and they want to give it its interpretation. You know, Article 186 and Article 187 of this constitution, all right, which refers to functions of national and county government. It's very clear. It says where a function is allocated to both county and national, it's called a concurrent function. Running together. Exactly. Yeah. And health is one such. That's what people don't know. The level 5s, the level 6, you know, those are health facilities, but they are in the national government. Now, it also goes further, my brother, in this issue, and I want to pick the one my party leader talked about. Roads. The law is very clear. Go to Schedule 4. There is county roads. Yeah, classes. You know, I hear people saying, oh, road is fully devolved. Forget it. Level C, B, A, all those are national function roads. And you can qualify by saying they are highways. Exactly. That move from one major town to another, or they cross counties. Yeah, or even international boundaries. International boundaries. Yeah. Now, the question would be, and this is where I started, you need to do costing. Costing of county roads, and costing of these other three levels of roads. But please remember, in this constitution, it is also provided that national security is an exclusive function of national, and anything that threatens national security, national government will intervene. And I want to give you an example of an issue that threatened national security. It forced innovation of 4 functions. When we had a problem in Nairobi City County in 2020. When it became completely malfunctional, it was bordering on threatening security of the country. We had to bring in National Metropolitan Service under the Constitution. And we innovated 4 functions. And please, you can check for yourself. In 3 months, 20 health facilities were put up in Nairobi. The roads were made in Nairobi. The drainage that wasn't working was made in Nairobi. Can you then fault the national government for having done that when it was threatening national security? The answer is no. Where is the problem in this issue? I've said, and I want to repeat,
The first problem is costing of functions. That's the first problem. The second problem is what he alluded to. Can national government let go what belongs to counties? And please, the principle in this constitution is that money follows functions. Yeah. Which is not usually the case. Okay? Now, And I want to help my brother here. There is a very good reason, and I was on that table, why we had the control of budget. Please, where we are all collecting taxes to one center, and we are then expending those taxes from that one center. There was very good reason why we needed an institution that ensures that these taxes are expended for the reasons they are supposed to. And please, the control of budget does not only approve money for county government, it does the same for national government. And you have seen him, you have seen that institution come up and say the national government has not done this meant for them. In their report, they have been very clear. And that is one institution I will insist. Let me tell you, Victor, in this, go and read the last report of the control of budget, and then you will see why governors are complaining about the control of budget. He's saying this money was budgeted for this, but it was not used for it. He said it was used for trips, it was used for tea. He says, the act says this amount of money, percentage, should go into development. Some counties have as less than 20% of the money in development. So where's the difference? You see, this is a question that, and I'm glad that Mheshimiwa has brought up that point, because this is a question that counties have been asking themselves. In the beginning, what is classified as development and what is classified as recurrent in this question is something that still remains to be a debate. Why? Because the money that is spent on doctors who are providing service for health facilities, the money that is provided for teachers who are providing that service, in the beginning of devolution, they were initially put procurement of life-saving drugs, non-pharmaceutical lab reagents. They were classified as development in the beginning of devolution. In 2014, 2015, it changed. They were amalgamated now to be recurrent, not development. And then it became a strain where now we have to thread a needle between. I have, and I'm going to give a very good example, my health budget. In Murang'a County, the health budget accounts for a third of the entire county's budget. A third. That means it's 3.1 billion for the Murang'a County. Yet, the drugs that I'm supposed to procure, I have a deficit of almost 200 million. I have a deficit of almost 250 nurses. I have a deficit of 140 clinical officers. I have a deficit of lab technicians. I have a deficit of farm techs. All these deficits, I'm supposed to procure these services by employing people. Yet my employment, according to the controller of budget, I need not go beyond 35%. It's restricted. And as I sit here right now, I am at 46%. And yet, then the question now gives, I want to provide these services. If I employ more people into this category, then I am almost to hit 50% in the recurrent budget for me to be in the recurrent budget versus in salaries versus developmental. And the question still persists. Are we really resourcing counties in a manner that serves the 70 and 30%? I have to agree on one angle. It is our responsibility to offset the balance by increasing our own source revenue. So that we at least be able, when we increase our own source revenue, we are able to offset this balance between the 30 and the 70%. Okay. However, there's just an interlude I would like to give. You know, we are also here to help the country. Is that what we call a point of order?
Yes. Yes, point of order. Yes. What is the point of order? Is that, you know, as much as the deputy governor wants to raise feathers about the issue of treating health as recurrent and... Not health. I mean... not health. Service provided to the people. No, please. Service provided to the people. No, the drugs and the services that require people in those positions. Now let me help you as a professional. Now, let me now help you here. You know, the PFM Act is an overarching act. Across the board. Across board, national, county government, to bring sanity. Okay? We cannot have a different definition for recurrent for national government and have another definition for recurrent for county governments. And that is why, and I was on the table there. That's why in 2014, county government sat down with the national government and said, what is recurrent? Okay. And what is development? What is recurrent in national government is what is recurrent in county government. What is development in national government is what is development in county government. Is National Assembly the big problem here? Victor, can I make my... Okay. Just a point on this. Yes. You can also add with the 380 billion and 400 billion, that figure. Yeah. And the tiff between the National Assembly and the Senate, where there's disconnect. That tiff is political, yes. To start with. It is largely political. Yeah, it is neither technical nor is it legal. Okay. As some of my friends say, the law is very clear. So let us follow that law and ensure that we give counties the percentage that the law suggests or proposes, and that disbursement is also done on time. Yeah. As it is right now, the politics of it is purely because of 2027 election campaigns, and people are already seeing very far away. So the figures are neither here nor there. What needs to be done is to give counties what is due to them. Of course, there are also certain technical aspects to that. For example, our debt repayment and concerns as a country. Remember that it is a national government that is largely ballooning this debt, and we don't see contributions from the county governments into the debt conversation. Number two, of course, our concerns are, and largely what we are what we are talking about, functions, who needs to do what and who needs to not do what. But I just wanted to make an addition on this control of budget, because we work very closely with the office, and maybe Madam might ask me, but Kevin, you are on that table. Now that Mheshimiwa is talking about being on that table, I might be asked, you know, you are watching you and you are also on that table, but you didn't say. The Constitution of Kenya in Article 228 actually creates the office of the controller of budget, and goes further in Article 229 to create the office of the Auditor General. And there are very, very good reasons, Victor, as to why these offices have been created, to be able to ensure fiscal responsibility and accountability and financial prudence. So, from a civil society perspective and our engagements with these two offices, and even some of the parliamentary commissions, PIC, PAC, and others, we applaud very highly the Office of the Controller of Budget, because there is nowhere where, for example, this office has failed to meet its constitutional obligation and threshold, which in fact also require that every 3 months they issue reports. The challenge, Victor, is what we referred to earlier on as intergovernmental relations and engagements. So that I think it is in every county that there is an officer for the Office of the Controller of Budget. Correct. Who is supposed to sit and work with Basically, counties. that is what he was trying to allude to. Yeah, but he's dismissing the office. And what I'm trying to do... I'm not disputing the merits of the Office of Controller of Budget. Yeah. What I am indicating is the office is supposed to be a facilitatory office. It facilitates both the national government and the county government. Where has it in this failed process. to facilitate? The question here that I am raising is, you cannot be a facilitator and at the same time you become the gatekeeper.
But the Constitution But is the Constitution has not given... You see, this is what we are saying. Even the implementation of the Constitution requires its implementation in good faith. So that, Victor... And that's the question. Allow me it's to... not a constitutional matter that somewhere that is Yeah. not. It's a matter of implementing it in good faith. So that It's a matter of implementing it in good faith. In adjudicating that good faith, Bwana DG, is to sit with the officers of the Office of the Control of Budget at the counties. We engage with them, and in fact, for some of these officers, even getting county officials to share the recommendations of the report is very difficult. And you ask yourself, you sit in the same county, why are they running away from you? The OCOB, Controller of Budget, comes out and issues reports. Those reports are supposed to help you adjudicate and really work on your functions. So the modality is to learn from each other and to share this information so that we don't see these roles being done or implemented from an angle like what Bwana DG is raising. Because if we have 47 officers of the Office of the Controller of Budget seated with counties in a hall, we will see fireworks. But yet, it is not supposed to be done that way. Of course, we also must say that in some of the counties, there are recommendations that are being taken up, and that is why they are also doing better than other counties. Yes, Mheshimiwa. Victor, you know, I'm disappointed with the DG on this issue because the law is specific. Actually, for the functions of the control of budget and the Auditor General, the law has chosen particular words. And they have been specified. Yes, and look at this. 228(3). The controller shall, subject to Article 251, hold office for a term of 8 years and shall not be eligible for reappointment. There's a reason for it. 4, the control of budget shall oversee, my friend, overseeing is supervision. Supposed to supervise you people if you don't know. Overseeing is supervision. Shall oversee the implementation of budgets of national, even and county governments. Okay? Budget by authorizing withdrawals from public. Do you want to mean it's just a paper pusher? No. You will have to look at the documents and look at the budget. That's why the first thing when a county government makes its budget, it uploads that budget to the portal of National Treasury, to the portal of Controller of Budget. So that when the Controller of Budget gets requests from the county government, first thing is was this budgeted for? Is it in line with the Constitution? Is it in line with the PFM Act? Now, number 5, it says, the controller shall not approve. Please understand, and this is what has upset county governments. And at one time, it upset the national government. I want to tell you the truth. And she was just doing her job. This is what upsets the county government, because it says the controller shall not approve any withdrawal from unless satisfied that the withdrawal is authorized by law. So I have to agree with Mheshimiwa here. Just a minute. I need you to tell us today where I'm coming to that where point. the controller of budget has overreached her mandate of overseeing and approving. I'm coming to that point. And gatekeeping. Because on a daily basis, and I have the requisition process has 34 processes. The requisition process for me to requisition, let me come to it. It is constitutional under the PFM Act, under the Constitution, and those mandates are spelled out along those lines. They have almost 34 processes. And each and every time, we have usually, and from a point of implementation, we sit with the controller of budget officer at the county treasury on each and every requisition that is made. And each and every requisition that is made, we go through the entire process. It's approved at the county level. Then it goes to the office in Nairobi for the purpose of ensuring that it's approved, and it goes to the national treasury. The question, in some context, usually is part of the documents that are presented in those 34 processes is the excerpts of the budget where the money is being requisitioned from, of which is the budget that was already uploaded by the controller of budget. That is one of the excerpts.
The other question that is also raised, the other document that is also raised, is the internal approval processes. Whether it's approved from a county cabinet, whether it's appropriated from the county assembly, and whether it's part of what we call the annotated budget, the disintegrated budget, whether those vote heads are there. And then past that, now it's a question, it's no longer a question of whether this should be spent here, or rather now it's a question of since the budget was already approved. You see, even the budget that even fits 46% of salaries are paid, be it contrary to the law, is still approved by the controller of budget. Because we also realize that there are certain things that you cannot do because of certain technicalities. Because you cannot fire doctors. You cannot fire doctors when you are providing a service. Yeah. And they recognize this. The question that we are talking here is that the facilitation should be a process that also abides to time. Because then the question of service, because I have, for example, and I have to commend the National Assembly on one key area in health. The formation of the law on what is called the Facilities Improvement Fund. FIF. The facilities, FIF. I have to commend the National Assembly for that law. Because they clearly indicated that every monies needs to be retained at the health facility for the purpose of emergency procurement. Now it's part of the county to ensure that we have the structures in place to ensure proper procurement at that stage. The question that I am asking here and why you see the governors, it's not because they are disputing the legality or even the merits of the controller of budget. It's a question of efficiency of that office. Because now, let alone Moranga, that is only 1 hour away from Nairobi. We have counties that you take 2 days, and then each and every week, you have people coming from those counties with physical documents to Nairobi. And they stay here for 3 days waiting for approval. Why not digitize this process? Why not create a mechanism where it's facilitative? And these are part of the question that it's not a matter of that we are disputing the constitution and the mandate that is given to the controller of budget. Because even the Auditor General, we sit with the Auditor General on a daily basis. Good question. Good question. I just return the question back to county governments because now, Victor, you want us to be raising our hands to be allowed to speak. Yes. Because, Victor, there are two institutions, and he will agree with me, that there are two institutions provided by the law in the Government Relations Act. There is IBEC and there is Summit. Yes, chaired by the president. Yes. And the summit has all these county governors sitting there. Why haven't they resolved this issue? IBEC and Summit. And you see, the good faith. Good faith. You see what is happening is, you want to pass governors for the failures of national government. All I'm saying, you cannot pass governors for the specific failures of the national executive. You cannot put on the government. Because regardless of what governors might raise in the summit. Member of Lugari, you are out of order. No, can he be a good listener? My question is, your mic is off. Your mic is off. Victor, and this is what I'll come back to this is what I raised as part of the challenges that is hindering devolution. Intergovernmental relationships and engagement. We don't have to wait until the tail end of the budget process for us to be looking for the controller of budget, for the Auditor General and all that, because these are institutions that have been capacitated at the county level, particularly the Office of the Controller of Budget. It is important that we also, that we begin to facilitate counties through these officers. So that indeed, and I've met some of my friends who are CECs for finance and even chief officers finance at Treasury, coming and queuing, as Bonadiji is saying. 2 days. It is therefore important that we begin to ask ourselves, many years into devolution, is this what we want to see? So that digitization processes begin to come to the fore, expanding the mandates of such important offices, then to be empowered at the counties to facilitate I want these just to, processes. because I only have like 3 minutes to finish. But then Victor, a question. Just 1 minute. A question that then number two, why are we not seeing this kind of
engagements taking place at the summit and also at the IBEC. Where the president is the chair. I said that for IBEC we can understand because there was a bit of a problem. No. Let me, we can't, Victor, all I'm saying, we are wrong. Let me tell you, Victor, why I have a dispute with the deputy governor is that they want to come and mourn in public when we have two institutions which is dominated, and I'm using the word because the majority are governors who sit in that institution. Yeah, that's right. IBEC, the majority are governors. Summit, the majority are governors. Okay? So even if you are to put anything to vote, they will carry the vote. Yeah. But in the spirit of cooperation and collaboration, as provided for in the Constitution, Article 6 of with a solution, sir. Yes, Article 6 of the Constitution. This issue is raising is not an issue of the public. It's an issue of IBEC, is an issue of summit. They just need to ensure it is agendaed properly, and as he has said, they have resolved so many other issues. They take mundane issues like the issue of libraries. Yes, libraries. For example, and they that take now to summit a mundane to issue when there is a really issue that is affecting summit. You see, let me come in and I want to ask Mheshimiwa here. Okay. When something is agreed at the level... With a solution, yes. Yes. When something is agreed at the level of the summit. You see all these issues that we are talking about. It's not that they are not part of the agendas in the summit in IBEC. They are always. I can see a governor calling. I think it's very they are always an agenda in the summit and IBEC. And I'm going to give an example. The issue of disbursement of funds. I'm going to give an example on the issue that we are raised on fully devolving functions that are devolved under the Constitution. They are part of that. The question, and he raised a very good question when we began this conversation. He said that implementation of the Constitution has to be done in good faith. And the assumption was that all these issues that we are talking about, the implementation have to be in good faith. The question is, when a decision is arrived at the summit, its implementation has to happen in good faith. It's not the governor who goes and implements the decision of the summit. No. Because an issue that touches on national treasury, it touches on national finances. It's implemented at the executive level, at the national government. Can you say hi to Murang'a people? We are done. Yeah. Let me allow me. I thought we were just beginning, Victor. No. It's a good conversation to have, and we have to be very real. I agree. And we have to be very real when we are having this conversation. And the people of Murang'a gave us, me and my governor gave us a very specific mandate to ensure that the promises we made to them, the promise that we made of a school feeding program for the 42,000 learners is implemented in the county. The promise we made for Kang'ata is implemented in the county. The promise we made to ensure that 700 ECD centers are constructed. So far we have done 350. What I want us to do That's the mandate I am for the people of Murang'a. What I want us to do is and I will continue to do so. Gentlemen, I'll create enough time so that we can come back and finalize. This is part one. Yes. It has to continue because devolution is series. Devolution is a continuing process, and our constitution is a living document. You all agree that. Mheshimiwa Nabii Nabwera, thank you so much. Yes, I'll add you Moti. He is the member of Lugari constituency. I know what you're about to say. Sir. Executive Director, County Governor's Watch, Kevin Osido, thank you so much. And DG, say hi to Murang'a. Yes. Kang'ata. Thank you. Asante sana. No parting shots. Thank you so much for watching. The full list of 24 nations which will compete at next year's Africa Cup of Nations in Morocco will be known on Tuesday, 19th of November. On the last match day 6 in Group J qualifiers, Kenya faces off with Namibia.
Catch the match live from Peter Mokaba Stadium in Polokwane, South Africa on KBC Channel 1. Kicking off at 4 p.m. KBC Channel 1, your true sports partner. Wait, are you guys serious? Do I look like I am smiling? Am I smiling, eh? Do you think that it is going to buy an open bottle? Who told you I had intentions of buying such for my queen? Gloria, last warning. Don't you ever call my brother a fake millionaire. Tayonga mutu saizi. The fact remains that I have made 2 million and I am a 2 millionaire rich. Wewe fuga mudomo makwapa wewe. Kinyandwi, what is your problem? Don't talk to me. Yani, you mean this classroom is now a bank? Am I missing something? Achito, why can't you just tell the truth? Because sometimes the truth is very painful. Born in 1965, John Matua Katuku graduated with a Bachelor of Arts degree in social work from the University of Nairobi in 1993, later studying Masters of Arts in Sociology at Kenyatta University between 1994 and 1996. From 1996 to 1997, Katuku worked as a community development officer and administrator at the Child Welfare Society of Kenya before entering Mtazamaji, mahali popote ulipo, ni furaha iliyoje tunapojumuika pamoja ndani ya mpango mzima wa kipindi cha Zinga na vile vile pia kwa ushirikiano wa Good Morning Kenya. Kumbuka ni kipindi ambacho huwa tunaangazia masuala yenye umuhimu wa kitaifa, na ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 hadi saa 3 kupitia runinga yako unayoipenda ya KBC Channel 1 na vile vile pia KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya. Kumbuka mpenzi mtazamaji, wanafunzi wa kidato cha 4 hivi karibuni watakuwa wanamaliza mtihani wao wa KCSE, na vile pia kumbuka rais juzi alisema kwamba ile transition ya grade 9 iko chonjo kabisa, kwamba madarasa yanaendelea kujengwa na vitabu vinaendelea kutolewa mpenzi mtazamaji. Lakini tuyahache hayo. Leo Jumanne mtazamaji, tumeichagua mahsusi. Kumbuka Alhamisi Rais Daktari William Ruto atahutubia mabunge yote mawili, lile la Seneti na lile la kitaifa. Je, hotuba ya rais tutarajie nini? Kumbuka mpenzi mtazamaji, kabla kuchaguliwa kwake Rais Daktari William Ruto sawa na wawaniaji wengine wa viti vya urais alitoa manifesto yake kwa Wakenya na akasema kwamba atajikita katika nukta muhimu 5 ambazo zinajulikana kama beta mpenzi mtazamaji. Je, tangu Rais Daktari William Ruto kuingia mamlakani, zile ahadi alizozitoa kwako mwananchi zimetimizwa? Kumbuka alizungumzia kuhusiana na ajira, akazungumzia kuhusiana na ujenzi wa nyumba, akazungumzia kuhusiana na wafanyabiashara wadogo mpenzi mtazamaji, akazungumzia kuhusiana na masuala ya kubuni nafasi za kazi hususan katika ile inayojulikana kama creative industry. Je, hadi kufikia sasa zimeafikiwa? Vile vile pia rais alizungumzia kwa kina kuhusiana na swala la afya. Mtazamaji, kwa nini niandike na mate ilhalu wino upo ndani ya studio? Naungana naye naibu msemaji wa serikali Bi Mwanaisha
Mwanaisha Chizuga. Mtazamaji, tuko kujuza hawa wasemaji wa serikali wako watatu. Kuna yule mmoja ambaye ni mkuu wao Isaac Mwaura, alafu kuna Bi Mwanaisha na kuna mwenzake Bwana Mudhuma, ambaye hawa wawili sio ukawaona kwenye redio ama kuona kwenye runingo ukashindwa wanafanya nini. Niyo baadhi ya majukumu yao, mbali na wale mengine. Wao wako hapa kuzungumzia maendeleo ya serikali kupitia vyombo vya habari. Karibu sana Bi Mwanaisha ndani ya studio zetu. Shukrani sana Rashid. Ndugu zangu pote mlipo, wa Kenya wenzangu, hamjambo? Wale Waislamu asalamu alaikum, wale wa dini ya Kikristo imani ya Bwana iwe nanyi. Naam. Najua wewe si mtafiti, lakini tu kwa haraka upesi, labda tangu Rais Daktari William Ruto kuingia mamlakani hadi kufikia sasa, serikali yake unaweza kupatia asilimia ngapi katika utendakazi wa jumla? Naipatia 70%. Na kwa sababu tuko tumia katika serikali, huu ni mwaka wetu wa pili, tunaelekea mwaka wa 3. Kifika Juni mwaka ujao itakuwa ni mwaka 2.5. 70% ni kwamba tulipoingia ilikuwa ni masuala ya kuweka foundation, mikakati, alafu kutafuta fedha na kuanza kutekeleza. Na ukiangalia hivi sasa katika masuala yetu ya beta, ambayo ni masuala ya kuboresha kilimo, kuboresha afya, kuboresha ajira, affordable housing na masuala ya elimu, tumeweza kutekeleza kwa kiwango zaidi ya 70. Kwa hivyo tunatekeleza, tunazidi kuwekeza na tunashukuru wa Kenya kwa ushirikiano wao. Maana kwa sisi kufikia 70% kuendelea, sio kwa sababu ni Rais William Samoei Ruto peke yake au mawaziri ama afisa wa serikali, bali imekuwa ushirikiano mkubwa kutoka kwa Wakenya wote. Kwanza kwa kujitokeza na kukaribia na kushabikia ile miradi, pili kwa kulipia ushuru, maana miradi ile inatumia fedha ambazo ni ushuru unaolipwa na Wakenya, wameweza kulipa ushuru na Wakenya tumeweza kutumia kama serikali kutekeleza wajibu wetu na kutekeleza ahadi yetu. Kwa hivyo changamoto zingalipo, lakini tuko mstari wa mbele kutatua changamoto zile kwa ushirikiano wa Kenya kwa manufaa ya taifa la Kenya. Na asante kwa utangulizi huo Bi Mwanaisha Chizuga. Labda turudi sasa kwenye yale ambayo tumeweza kuyazungumza. Rais alizungumzia kuhusiana na nguzo 5. Hebu tuanze na hii nguzo ya afya kwa wote almaarufu healthcare. Mwanaisha kidogo, sijui ni mimi ni mwanahabari, ni propaganda zangu, ama ni vyombo vya habari ni propaganda zao, lakini kwa ground ni kama watu wanahisi mfumo mpya wa afya kutoka NHIF mpaka swala zima ila SHIF na SHA unakanganya. Hebu tukosoe. Sitaki kuwakosoa, lakini kufanya ufafanuzi. Maana SHA ambayo ni Universal Health Care, ambayo ni huduma bora za afya kwa wote, maskini, tajiri, popote walipo hapa nchini. Kumbuka Wakenya walikuwa wanapoteza mamilioni ya fedha kupitia mpango wa NHIF. Wanalipa pesa nyingi na wapate huduma za afya. Ilikuwa ni mojawapo ya hatua ambayo ilisababisha sisi kubadilisha kutoka NHIF tuingie masuala ya SHA, ya Social Health Authority, ndio mwamvuli ambao SHIF ambayo ndio inachukua nafasi ya NHIF inasimamia. Lakini umesema kuna changamoto. Tulipoanza changamoto zilikuwa katika mambo ni mfumo mpya. Kumbuka NHIF imekuwa hapa nchini kwa miaka 58. Hii leo SHA ni siku yetu ya 50 kutoka tuanze shughuli nzima. Mambo ya kutoa huduma hadi mashinani za kiafya ndio hatua yetu kubwa zaidi ulipochukua hatamu za uongozi, kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya atafariki kutokana na ukosefu wa huduma bora za afya. SHA inatoa huduma hiyo. Tuliahidi wa Kenya kwamba tutaboresha huduma za mama, za kina mama za kujifungua. Tumeboresha, kwani NHIF ilikuwa inalipa shilingi 5,000 peke yake. Sasa katika mfumo wa SHA tunalipa shilingi 10,000 iwapo unajifungua kawaida, hadi shilingi 30,000 kwa operesheni. Na awali mfumo wa NHIF ulikuwa unatoa tu fursa katika specific hospitals. Mpango wa SHA huu unakwenda hospitali yoyote ya kiserikali, ya kibinafsi na ya kidini, na unapata matibabu bora umejisajili chini ya mwamvuli wa SHA. Katika hospitali hizi kuna hospitali ya level 3, 2 ambazo hizo matibabu 100% ni bure. Hospitali za level 4, 5 na 6 kuendelea ni ambao hata katika mpango wa NHIF walikuwa kuna ada fulani unatokea unapeana, lakini vile vile ilikuwa ni kwa ubaguzi, maana zingine zinatoa matibabu, zingine zilikuwa zinatoa matibabu. Katika mpango wa SHA unapata matibabu moja kwa moja. Kuna wale wa Kenya walikuwa wanafariki kutokana na magonjwa sugu kwa sababu
sababu hawana uwezo. Wanakosa kufanya dialysis, wanakosa kufuata kimo. Mpango huu wa SHA unatoa fursa hiyo ya kwamba unaweza kupata matibabu kupitia dialysis hadi shilingi 21,000 kwa wiki. Serikali inasimamia. Katika masuala ya kimo tunasimamia hadi zaidi ya 400,000. Serikali inasimamia. Katika masuala ya operesheni serikali inasimamia. Katika masuala ya emergency treatment, awali ilikuwa kwenda hospitali pale emergency unavuja paka unafariki. Kwa sababu unaambiwa nini? Hauna insurance, sijui hauna pesa. Saizi masaa 24 chini ya mwamvuli wa SHA unapata matibabu kamilifu bila malipo. Iwepo unahitaji operation vile vile unafanyiwa. Kwa hivyo changamoto zipo. Hakuna masika yasokuwa na mbu, lakini SHA is working hatua kwa hatua. Imagine kwa miaka 58 NHIF tulikuwa tumesajili wa Kenya milioni 6.5. 58 years. Kwa siku 50 under SHA wa Kenya milioni 7.5 wameweza kujisajili kwa mpango wa SHA. Inaaminisha nini? Kwa siku 50 Wakenya milioni 14 wapo katika mpango wa SHA na wanapokea matibabu na huduma. Yes, it is a journey. Changamoto ziko. Kuna baadhi ya hospitali hawajajisajili ili waweze kutoa huduma ile kwa mpango wa SHA. Hao ndio kidogo wanaleta changamoto kwa wananchi. Maana mwananchi hajui. Amejua kwenda hospitali. Hospitali ikifika anamwambia hatukupi matibabu. Kwa hivyo mimi nawasihi wa Kenya kabla hujakwenda hospitali, haswa hospitali za kibinafsi. Maana wao lazima wawe wamejisajili, wawe na makubaliano na SHA ndio waweze kupatia yale matibabu. Lakini msihofu, hospitali zote za serikali huduma ya SHA ipo, wanapata matibabu yake bure. Hospitali za kidini tumeshawalipa fedha zao zaidi ya shilingi milioni 900 kutoa huduma hiyo ya SHA. Vile vile hospitali zingine za kibinafsi. So we are on the right track katika huduma za afya. Kina mama hakuna haja tena ya kungojea mpaka umechelewa kwa sababu ya mambo ya saratani za matiti na saratani za uzazi, nyumba ya uzazi. Nenda mapema, SHA inakuruhusu wewe kwenda kufanyiwa ile naitwaje utafiti. Uchunguzwe, je, unapata ama hupati. So it is working. Lakini fitina palipopote palipopema na penye riziki hapakosi fitina. Kuna wale walikuwa wanakulia mfumo wa NHIF ndio fedha walikuwa wanapata fedha za bure kwa kusajili Wakenya ambao si wagonjwa ili wapate pesa zile. Tumefunga ule mfereji. Kuna baadhi ya insurance zingine ambazo zilikuwa zinatoza pesa nyingi zaidi. Sasa Wakenya wanapata fursa ya kuchagua. Either nikuwe na private insurance ama nikuwe na SHA nikapate matibabu yale. Watakubali. Kwa hivyo ni katika mambo ya mashindano, lakini kama serikali tunahakikishia Wakenya popote walipo, afya yako ni haki yako ya kimsingi. Na Rais William Samoei Ruto ahadi yetu iliyochukua ni kwamba tunaboresha huduma za afya kwa wote. Hilo tunalitekeleza. Ingawa kwa kuchelewa tungetaka kwanza mapema zaidi, lakini kama wanavyojua kulikuwa na kesi chungu nzima kotini. Tumezikamilisha. Sasa lazima tutekeleze huu wajibu kwa manufaa ya Wakenya walio wengi na walio kiwango cha chini ambao kwa miaka nenda miaka rudi huduma za bora za afya wamekuwa wakizionea kwa mbali sana. Sasa ziko mashinani. Shikilia hapo Bi Mwanaisha kabla tuendelee. Tukisalia tu katika mfumo mzima huu wa UHC. Mimi urauka kila siku pale Radio Taifa na kuna simu nyingi sana huwa zinapigwa watu wakilia hoshi. Labda kwa vile wewe ni msemaji wa serikali na uko hapa ndani ya studio, kwa wale wasikilizaji ambao wanipa zile lalama asubuhi ya leo, sijui unaweza ukawapatia mwelekeo gani wa swala hili? Mwelekeo wa kwanza, jisajili SHA *147# ama pitisha.go.ke ama nenda katika kituo cha Huduma Center ama wale CHPs walio mashinani wana uwezo wa kukusajili. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, unapokwenda hospitali hutaitishwa fedha zozote kama umejisajili. Kwa hivyo fika hospitali ukiwa umejisajili, na kama hujajisajili ukifika hospitali wako maafisa wa SHA, wale wa kitambo walikuwa ni meza ya NHIF, sasa ni ya SHA, watakusajili uweze kupokea matibabu. Tatu, hustahili kulipishwa fedha iwapo umejisajili na SHA. Kama ni matibabu ya dialysis yamesimamiwa, kama ni matibabu ya kansa yamesimamiwa, kama ni operation yamesimamiwa, kama ni outpatient yamesimamiwa bure katika hospitali ya level 3, level 2. Level 4, 5, 6 lazima uwe umejisajili na mambo ya SHIF. Ili ukishafanywa means testing kama unalipa shilingi 300, shilingi 100, hata zile huduma speciali ambazo kwa mfano x-ray inahitaji shilingi 6,000, iwapo umejisajili kwa SHA ambao unakatwa shilingi 300 kwa siku kwa mwezi, hii huduma hii unaipata moja kwa moja. Vile vile wale wanakwenda katika hospitali za kibinafsi, hakikisha hospitali unakwenda kibinafsi imejisajili chini ya mwamvuli wa SHA. Maana iwapo hajajisajili ndio pale wanafanya nini? Wanakuitisha fedha za kutoa huduma. Maana hawapo chini ya mwamvuli wa SHA.
Okay. Na kitambo maana kuna circular imetoka juzi tu ya kuambia wenye hospitali. Kitambo walikuwa wagonjwa wakienda level 4 wanaambiwa rudini level 3 tu. Sasa circular imetolewa kuhakikisha kwamba wale wanaokwenda level 4 kwa outpatient wanaweza kupata huduma ile moja kwa moja katika hospitali zile bila kuregeshwa hospitali level 3 tu, sababu mingine hospitali za level 3 tu ziko mbali sana na pale ambapo wamezoea kwenda kupata matibabu. Kwa hiyo tukubali kwamba kuna changamoto, lakini Wakenya wavumilie. Sio kuvumilia, tushirikiane. Maana changamoto nyingi ni za usajili. Ndio. Kwa hivyo kama hujajisajili, hatuwezi kukupatia ile huduma. Jisajili ndio uweze kupata ile huduma. Kuvumilia ni kuzuri, lakini magonjwa hayana kuvumilia. Ugonjwa hauna hiari, ugonjwa hauna notisi. Ukisema mimi navumilia na nijisajili, utakwenda hospitali ujisajili utasumbuka. Kwa hivyo kuvumilia, tutembee hii safari pamoja. Iwapo kuna changamoto, kuna hotline tumepeana toll free ambayo unaweza ukapiga simu ukasaidiwa iwapo umekwama. Hebu ziregelee tena hizo namba. Nipe muda kidogo maana nitoe katika simu yangu hiyo namba hiyo ya hotline, alafu nitaweza kuisoma moja kwa moja. Lakini hotline ipo kama umekwama na hujui ufanyeje, utapata ushauri. Wanasema tahadhari kabla ya hatari. Kinga ni bora kuliko tiba. So wengi wanasubiri mpaka wamechelewa, wakifika hospitalini wanataka matibabu ya bure ilhali hawajafanya nini? Hawajapata, inaitwaje? Hawajajisajili. Ndio hapo daktari anakuambia siwezi kukupa huduma hii. Kwa sababu gani? Hujajisajili. Nambari ya kupiga kutaka usaidizi ni 0800720601 0800720601. Namba hii itakupeleka call center, utapata mtu aweze kukusaidia kama umekwama kujisajili, umekwama kufanya means testing ambayo ni kuangalia uwezo wa kipato chako, au umefanya means testing ukaambiwa umetoza fedha ambazo ni nyingi zaidi ya kile ambacho unaweza kulipa. Kuna masuala ya appeal pale, nambari hii ukipiga itaweza kukupa usaidizi. Asante, shikilia hapo mtazamaji. 2:25 saa za kanda ya Afrika Mashariki. Kwa wewe ambao labda kwa sasa ndo umeamka, sisi tuliamka zamani za kale. Mpenzi mtazamaji, unatazama runinga na enzi ya KBC Channel 1, kipindi ni Good Morning Kenya, na upande wa pili vile vile pia unasikiliza KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Kipindi hewani ni Zinga. Studioni tuko naye naibu msemaji wa serikali Mheshimiwa B Mwanaisha Chizuga, tukipima ratili ya serikali ya Kenya Kwanza tangu ilipoingia. Je, kipimo chake tunakiweka katika sehemu gani? Baadaye nitakuwa nakupatia fursa na wewe uweze kumuuliza maswali mawili matatu. Mwanaisha, turudi katika swala zima. Rais alisema kwamba ataweza kuhakikisha amewekeza shilingi bilioni 250 katika kipindi cha miaka 5 kuanzia mwaka wa 2023 kuweza kuhakikisha tuna chakula cha kutosha na kilimo. Je, Kenya tunategemea sana kilimo na uti wa mgongo wa taifa letu la Kenya ni kilimo. Sijui utalizungumzia vipi miaka 2 tangu mlipoingia serikalini? Kama kuna sekta ambayo imefana ambayo imefanikiwa katika kuwahudumia Wakenya, miongoni mwa ahadi zetu ni sekta ya kilimo. Kumbuka tulipochukua hatamu za uongozi, bei ya mbolea ilikuwa ni shilingi 7,000. Hiyo fedha ambayo serikali ya marais alikuwa amesema atawekeza, tuliweza kuifanyia kazi. Hasa bei ya mbolea imefika shilingi 2,500. Na kama unavyoona katika vyombo vya habari, matangazo yamekuwa mazuri ya kwamba economy ya taifa la Kenya inaendelea kushamiri. Ukiangalia masuala ya vyakula, bei ya unga sasa inakwenda shilingi 110. Unaona, yategemea mnunua wapi, lakini bei ya chini zaidi ni kati ya shilingi 110 na shilingi 130. Hiyo ni hatua nzuri ambayo imetokana na kuwekeza katika sekta ya kilimo. Shilingi 85. Sijui duka gani kilo moja. Tuendelee. Kwani specific kilo moja. Kwanza anauza kilo 2 160, kwa kilo moja itakuwa lakini mwenyewe anajua. Alafu tukiangalia masuala ya bei ya sukari. Sukari ilikuwa imepanda kwa tunafika shilingi 350 kuelekea. Hasa bei ya sukari imeshuka, iko chini ya shilingi 200 kwa kilo moja. Hiyo tunaaminisha nini? Mafanikio yanaonekana. Kwa ukiangalia kiwango cha wakulima ambao wamepata pembejeo, wengi wameweza kuboresha kilimo chao. Bei ya kahawa, bei ya mahindi, bei ya chai, ona bei ya miwa tumeweza kuiboresha zaidi. Wakulima wanapata faida zaidi, fedha zinarudi mfukoni. Inaaminisha nini? Tunakabiliana na masuala ya umaskini hadi mashinani. Tukiangalia katika masuala ya kilimo, tumeweza kutoa mafunzo maalum kwa vijana. Juzi tu uliona masuala ya kilimo majuu. Vijana ambao walikuwa wamesomea masuala ya kilimo sasa wanatoka hata hapa nchini kwenda kimataifa
kwenda kufanya kazi katika sekta ya kilimo. Kwa hivyo yes, tulipata sekta ilikuwa iko very shaky, lakini tuliweka mikakati na sasa inaanza kuzaa matunda. Ukiangalia bei ya maziwa, wafugaji wa mifugo wako na insurance, pale mifugo yao inafariki kutokana na ukame, wameweza kufaidika maana wanalipwa fidia. Bei ya maziwa inaendelea vizuri. Kwa hivyo ni safari. Hakuna mkamilifu, lakini tunachukua, hii ni serikali ya kusikiliza. Tunachukua maoni ya Wakenya, tunayafanyia kazi na kuregesha mkono kwao, maana ni haki yao. Na yes, kilimo tulipopata pabaya sana, lakini safari ndefu huanza na hatua moja, na hatua mnaziona, mafanikio mnayaona. Kilimo kinafanya kazi, gharama ya chakula imeshuka, bei ya chakula imeshuka. Inamaanisha nini? Fedha ziko mfukoni. Kwa hivyo yes, we promised and we have delivered. And we continue to have you fully delivered? Ama bado? Unajua mambo ni mengi. Maana tungependa muda ndio mchache. Maana tumezungumza masuala ya mbolea. Kuna masuala pengine kupunguza bei ya vifaa ambavyo Wakenya wanatumia katika mambo ya production. Hiyo ni swala moja ambapo tunalitilia mkazo. Tumeweza kutoa mashine za kukausha mahindi na nafaka kwa wakulima. We need to do more. Mashine zile zifike kwa maeneo mengine. Kwa hivyo nasema we are delivering. Kwa hivyo kila kukicha tunachukua maoni. Kuna wakulima wa sunflower, tumewapatia mbegu, tunangojea matokeo. Watuambia sasa mbegu mmetupatia, lakini tutengezeni viwanda vya kukamua mafuta hapa. Unaona, that is a conversation ambayo serikali tunafanya. Unaona, kuonyesha wakulima pale wengine mahindi hayafanyi vizuri. Je, kuna kilimo kingine mbadala wanaweza wakafanya ambao vile vile itazaa vizuri zaidi na kuweka fedha zao mfukoni. Kwa hivyo we are delivering. I'm not saying we have delivered. We are delivering. Saizi kilimo tumefika around 60-70. Would love to be 100%. Tuko na miaka mitatu ya kuwatumikia Wakenya, alafu watu judge 2027. Right. Ananikumbusha kitu Mwanaisha Chizuga hapa, amezungumzia swala muhimu. Unajua Mwenyezi Mungu alileta manabii, na hawa manabii waliletwa miaka na mikaka, lakini bado watu wao waliwakataa hawa manabii na waliletwa mikaka na mikaka. Sasa Rais William Ruto, jamani, si mwaka wa pili tu. Sisi tumpatie time. Lakini ukiangalia wale waliomtangulia, ukiangalia historia yao walitekeleza miaka 7, miaka 8, wengine 24 baadaye. Lakini yeye miaka 2 kijana, mkakamavu, amejiamini, mwenye nia nzuri. Rais William Samuel Ruto amesema, Wakenya mimi ni watumikie, maana ndio kazi mlionipatia kama rais wenu. What he needs ni support. Na vyombo vya habari, propaganda tuweke kando. Unajua kuna propaganda mara mbili, ya ukweli na ya urongo. Unaona, ya ukweli ni ile inafanyika. Tueleze, maana propaganda ni ujumbe kusambazwa kwa wingi. Ile ya urongo tupimeni, maana Wakenya wanasikiliza zaidi. Maana kwa mfano, nipe mfano wa SHA. SHA kujisajili, iwapo chombo cha habari kitasema haifanyi kazi, je, yule Mkenya atakwenda hospitali? Ila akienda hospitali, huduma ile ipo, inamsubiri yeye. Sisi tulioajiriwa, ikiwemo wewe Rashid Mwamkondo, tunakatwa pesa ngapi? 2.75 ya mshahara wetu, moja kwa moja kumhudumia Mkenya hadi mashinani yule asiyejiweza. Sasa wewe kama utamwambia hii ni mbaya, atafaidi kweli? Inakuwa hasara juu ya hasara. Ile fedha umekatwa haitomsaidia yule anastahili. Kwa hivyo let's encourage Kenyans to embrace, wachukue huduma nzuri za serikali, wazitumie, maana ni haki yao ya kimsingi. Maana kama hujajisajili kupata mbolea, utapata kweli? Kama hujajisajili kupata huduma ya afya, utapata kweli? Kama hujajisajili mtoto wako apate ile mambo ya financing ya university, atapata kweli? Hapati. So support, ushirikiano, serikali ni yetu sote. Shikilia hapo hapo. Taasisi ya kitaifa ya takwimu almaarufu Kenya National Bureau of Statistics hivi karibuni ilichapisha ripoti ya mwaka 2022 kuonesha ya kuwa Wakenya karibu milioni 20.26 bado wanaendelea kuwa maskini, na hata kupata chakula ni tabu kwa sababu ya kukosa ajira na bei ya maisha kuwa ghali. Serikali, kumbuka, iliahidi kusaidia Wakenya wa mapato ya chini kupitia mikakati ya bottom up. Bi Mwanaisha, mbona umaskini unaendelea kukithiri kwa Wakenya, na ni nini kinaweza kufanyika ili kupunguza? Umesema ripoti ni ya KNBS 2022. Sasa tuko 2024. Tulichukua hatamu 2022, tuko 2024. Mikakati tuliweka kuhakikisha kwamba fedha zinakwenda mfukoni kwa Wakenya. Kwanza Wakenya wasilale njaa. Kumbuka, njaa si masuala ya chakula pekee yake. Kuna masuala ya anga, mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri uzalishaji wa chakula. Lakini hatutaki tumeacha kama kigezo ya kwamba tusiwatumikie Wakenya. Ndio maana tumewekeza katika kuboresha sekta ya kilimo kama nilivyotoka kuelezea. Mambo ya fertilizer, mambo
mambo ya kujenga mabwawa, kufanya ukulima wa unyunyizaji, katika masuala ya kutengeneza barabara, hivi vyakula viweze kufika kutoka mashambani kwa wakati unaofaa, masuala ya kutoa masomo maalum kwa Wakenya ili waweze kufanikisha kilimo. Hii ni mojawapo ya suluhu ya kupunguza uhaba wa chakula. Vile vile baadhi ya Wakenya walikuwa wanalala njaa kwa sababu hawangeweza kununua chakula. Bei ya unga imefanya nini? Imeshuka hadi shilingi 130 kuendelea. Lakini kila siku tutakula sima. Sima ni moja. Ndio maana tunasema tunawasihi wakulima waanze kuangalia aina nyingine ya vilimo, ndio ya kilimo, kama vile kupitia unyunyizaji. Kule kuna mchele kama eneo ya Bura, Tana River, mchele unafanya vizuri, wakulima waweze kupanda mchele. Kule ambako ngano inafanya vizuri, wakulima waweze kupanda ngano. Kule ambako mboga zinafanya vizuri, wakulima waweze kupanda mboga. Kule viazi vinafanya vizuri, wakulima waweze kufanya viazi vizuri. Jukumu letu kama serikali ni kuboresha miundombinu na mbinu msingi, kuhakikisha kwamba vyakula vile vyote bei yake haiwi ghali zaidi kwa Wakenya. Unaona, afu na masuala ya ajira, njia moja kukabiliana na njaa vile vile ni kutoa nafasi za kazi, affordable housing. Tumeajiri zaidi ya vijana 200,000. Hiyo ni hela wanalipwa, wanaweza kununua vyakula na kutumikia na kusaidia familia zao popote walipo. Masuala ya kilimo, wale ambao tunawapeleka nje ya nchi, ile hela wanaopata inarudi nyumbani. Vijana ambao tunawapeleka ugaibuni, iwe ni UK, Ujerumani, Saudi Arabia, fedha anazopata pale zinarudi nyumbani kusaidia familia zao. So yapo babake ni mkulima, anapata fedha zingine za ziada za kutafuta chakula kingine mbadala ambao sio mahindi. Kwa hivyo it's a win-win situation kwa Wakenya wote. Muhimu tufanye kazi, tuijenge taifa kwa pamoja bila kuotesha vidole vya lawama, bila suluhu. Okay. Kuna mmoja hapa ananiambia, Mwamkondo mgeni wako yajua kuuza serikali, kazi yake. Si kazi yangu ndio ya kweli yaliyopo Mwamkondo. Nataka mtu anambele aliyosema hapa sio ukweli. Ni yale yaliyopo yanaendelea. Ni vile Wakenya pengine tumesikia negative stories nyingi sana mpaka tunakosa kuona yale mazuri. Wale ambao hawataki ufaidi ndio kila wiki atakwambia hiki ni kibaya kibaya kibaya. Mtu akikwambia usijisajili na SHA ni mbaya, mwambie akupe 6,000. By the way, mbona mlimtimua yule CEO wa SHA? Wajua uchunguzi bado unaendelea. Sasa kuzungumzia masuala hayo. Lakini NHIF ilikuwa na ubadhirifu mkubwa sana wa hela. Tukipoteza shilingi bilioni 21. Kwanza kwa malipo gushi, kutoa huduma hewa ambazo hazipo. Kwa hivyo iwapo tunataka kunufaisha Wakenya kwa mpango mzima wa afya, lazima tutoe ugonjwa. Ugonjwa ni kufanya nini? Ni kurekebisha yale mapengo yaliyokuwa. SHA iko na mfumo wa teknolojia ambao inazibaziba yale mashimo yote ya kwamba uweze kuandika ulikuwa hospitali hali haukuwa hospitali. Maana kuna masuala ya biometrics tunatumia. Vile vile masuala ya kuandika claims ambazo hazipo. Kwa sasa mteja akifika, mgonjwa akifika hospitali, unajaziwa form, hospitali ndio inasema nimemtibu huyu, tunalipa kama serikali. Kwa hivyo ni baadhi ya mikakati ambayo tunatekeleza ukabiliana na ufisadi katika sekta ya afya. Kwa hivyo hiyo ni moja tu, lakini kuna mingine mengi Wakenya wataanza kuyaona. By the way, serikali ilikuwa imeahidi kwamba itajenga hospitali za level 6. Sijui hadi kufikia sasa rais alisema katika manifesto yake atajenga 6. Sijui hadi kufikia sasa ziko vipi? Tupo katika harakati. Kuna moja ilikuwa eneo la Rift Valley, juzi rais alikwenda kazindua. Ni ushirikiano, maana kumbuka kujenga hospitali zile lazima kuwe na ushirikiano mkubwa kati ya county government, national government na wawekezaji. Hiyo agenda bado ipo, tunatafuta fedha na zikipatikana za kutosha ama tupate wawekezaji wa kutosha kama vile tulivyopata katika mpango wa SHA, basi moja kwa moja tutatekeleza wajibu ule. Hiyo ni ahadi. Na maana pia kukumbuka huduma hiyo kufanyika, mradi huo kufanyika, lazima tuwe na ushuru wa kutosha. Maana haiwezi kuwa tunajenga hospitali ili hali zile zilizopo dawa hazipo. Kwa hivyo tunajaribu kuboresha hapa na kuboresha hapa. So it's two way. It's a balancing act. What is priority now? Tuingie katika swala la elimu. Katika manifesto yake rais alisema kwamba katika miaka 2 ya kwanza ataweza kuhakikisha kwamba hakuna upungufu wa walimu. 2 years down the line, Mwanaisha, sijui nazungumziaje kuhusiana na walimu, na hivi majuzi akiwa Embu nilimsikia akisema kwamba anasisitiza kwamba bado serikali inaajiri maelfu ya walimu. Hadi iko vipi? Tumeweka historia. Serikali hii kuajiri walimu wengi zaidi ikilinganishwa na serikali zilizotangulia. Ni walimu zaidi ya 40 wameweza kuajiriwa na serikali. Na najua watoto, kila mwaka watoto milioni 1 wanajiunga na shule. Kila mwaka hii taifa la Kenya watoto milioni 1. Kwa hivyo hatuwezi kusema imetosha. It's a continuous journey, tunarekebisha tukienda. Kwa hivyo kila mwaka walimu wana graduate, wale wakimaliza internship yao, nafasi za ajira zikiwepo wanapatiwa, kwa sababu elimu ndiyo kiungo muhimu cha kuimarisha na kuboresha maisha. So it is a journey. Tutaweka fedha zaidi katika bajeti ya mwaka ujao. Kama mwaka huu tumeweza kusajili zaidi ya 40,000,
mwaka ujao, na kuhakikishia idadi hiyo itaweza kuongezwa. Tumeweza kushirikiana na wabunge kupitia mpango wa CDF waweze kuongeza kujenga villas, classrooms, madarasa. Unaona, ili wanafunzi zaidi waweze kwenda shule, especially mfumo mpya ambao uliopo hivi sasa. Lazima kuwe na uangalifu zaidi, ndio tusijenge madarasa iwe ni madarasa tu ambayo hayatekelezi wajibu wake. Kwa hivyo kama serikali kuu kwa ushirikiano wa Wizara ya Afya na county government vile vile wako na mchango wao katika kuboresha elimu, tutawekeza fedha, tuajiri walimu na kuequip hizo shule ili elimu iweze kuwa bora. By the way, umezungumza swala zuri. Juzi rais akiwa kanisani pale Soweto alisema kwamba kila mbunge atampa shilingi milioni 58 kuweza kusaidia kujenga madarasa. So mwanaisha saizi tusisikie wakazi wanalalamika kwamba shule hakuna madarasa. Maana jukumu wamepatiwa. Wajua rais yeye ni pale juu. Anatoa amri, anahakikisha fedha zile zipo. Utekelezaji ni wabunge, kuna kamati ya shule, kuna kamati ya CDF pale. Je, wale mliochagua kuketi katika zile kamati zile, jukumu lao ni lipi kuhakikisha kwamba ile promise inatolewa kikatiba inatekelezwa hadi mashinani? Maana wale ni watu wetu. Walio majumbani mwetu tunaishi nao. Walio tunanao makanisani, misikitini na hata katika mikutano ya wazazi vile vile wapo. Je, jukumu lao wanalitekeleza vipi? Budget ya mbunge ikipangwa inapangwa vipi? Je, unahusishwa kama Mkenya? Na unapohusishwa mchango wako unatekelezwa? So hapo ndo mnaweka pressure kwa utekelezaji. Maana changamoto kubwa sisi Kenya nzima imekuwa sio fedha kutoka ama rais kusema matumizi. Pesa matumizi. Wale ambao wanasimamia matumizi yetu mashinani wanawajibika? Na kama hawajibiki, ni hatua gani sisi kama Wakenya tumechukua kurekebisha hilo pengo? Na mtazamaji, kama tulivyokubaliana na Mwanaisha pale awali, mambo ni mengi lakini muda ni mchache. Kuna vitu vingi sana hapa vya kuweza kuzungumziwa msikilizaji, lakini tutatafuta muda tuweze kuvizungumza zaidi kwa sababu hatuwezi kuvimaliza chini ya dakika 40. Kabla tusonge mbele, mwelekezo wangu ananiambia Rashid, situsikilize wananchi kidogo. Na labda tu upande wa pili wa studio Rebecca Cherotich, endapo unanipata, tunaomba tuchukue kama simu 3 hivi msikilizaji, na unapokuja hewani tafadhali kuwa tu makini, alafu uliza lile swali ambalo umelenga kuuliza ili tuende mbele. Usije na story nyingi za hekaya za bunwasi. Uliza tu swali direct to the point. 0700176699 ndo nambari ya moja kwa moja hewani. Mpenzi msikilizaji, njoo hewani, muulize naibu msemaji wa serikali swali kulingana na ratili ya serikali ya yale ambayo tumeyazungumzia. Naam. Tunafaa kuvaa hizi. Halo mjarazi Mpondo. Tunakupata. Waitwa nani, kutoka wapi, swali lako? Naitwa Clayton Mwambela kutoka Taita, Moi. Sasa mimi sina mengi, namsikia dada Chizuga anazungumza mambo mazuri. Mimi namshauri kitu kimoja, yote aliyozungumza ni mazuri. Tunaomba tafadhali amwelekeze rais upande wa elimu na afya, hasa hospitali. Okay. Hello Radio Taifa. 0700176699 ndo nambari yangu ya moja kwa moja hewani. Yes. Hello Mkondo. Si upunguze tu sauti ya redio yako ndugu yangu mstaarabu. Mtazamaji unapokuja hewani. Hello Radio Taifa. Yes. Habari asubuhi hapo mjengoni. Mzuri sana. Waitwa nani, kutoka wapi? Bila shaka unazungumza na mjukuu wa Nyalwavyogo kutoka maeneo ya Kenya Ganicha, Emmanuel Zombo. Zombo. Swali langu ni ndogo tu kwa huyo, kuna hii mambo ya shule hizi ya KBC. Wazazi tumetishwa maloka huku shule. Je, serikali inalijua hilo? Shule gani? Shule gani? Wako kwa hapa lower secondary lazima utoe loka 4,000. Je, hiyo ni mkataba wa serikali ama ni hiyo shule peke yake? Ni shule ya la pili linaenda hapa kwa mambo ya SHA. Tumejaribu sana kujisajili kupitia kwa hii mitandao, lakini kunaonekana kuna shida kidogo, sijui wamerekebisha ama bado. Shida ipi? Shida gani? Swali langu ni hayo tu mawili. Mimi ndio kwa Nyalwavyogo kutoka Nyachonjanicha, Emmanuel Zombo pamoja. Haya. Halo bwana Rashid Mgondo. Yes. Halo. Tunakusikia. Ungemwacha tulikuwa tunamsikia. Hello.
0700176699. Msikilizaji, uliza swali lako direct kwa naibu msemaji wa serikali. Hello Radio Taifa. Rashidi. Yes. Habari ya leo. Nzuri sana. Mfano ni kwamba upande wa SHA ile visa tulikuwa hapo Mombasa. Serikali ingechukua wale ambao tulikuwa tumeregister katika ile taifa alafu hapo hii ukitereka kurejista mara wanasema kampuni sileta nini au mfanyakazi pia fanye nini, hata mpaka saa hii amani ya school teacher register watu wangu I still have the money. Nashindwa nifanye nini? Atupatie orodha vizuri vilipeleka kupatia hao watu alafu tuendelee kulipa hii SHA ifanye kazi. Kampuni yako inaitwaje? Oh my goodness. Ameshatoweka hewani huyu. Tunaweza pata simu nyingine mbili? Hello Zinga. Hello KBC. Yes. Bila shaka huyu ni Elkana Omari kutoka sehemu za Eastleigh hapa Nairobi. Naam Elkana, swali lako? Swali langu nauliza hivi. Sasa anasema kwamba msikia msemaji akisema kwamba pesa NHIF ilikuwa zinapotelea mifukoni ya watu. Sasa kama walikuwa wanataka kubadilisha mpango wa kaleta SHA Social Health Authority. Sasa wananchi wamekuwa vikalisika wakienda hospitalini, mtu amekata pesa na unatoa mfuko yako pesa na kwa unaambiwa fanye kazi. Sasa hizi pesa nani atalipa? Sababu wananchi wamehudumia muda mrefu sasa. Elkana. Wewe umeenda hospitalini na ukakumbana na changamoto hizo. Ni hospitali gani tueleze? Katika hospitali ya mama yangu ndio alienda huko akakashika sasa. Hospitali inaitwaje ndugu? All right. Na Mwanaisha nadhani tutakul baadhi ya maswali kabla. All right. Simu moja kutoka Tana River. Hello Mohamed. Mamkondo. Naam. Na mgeni hamjambo hapo mlipo? Hatujambo. Mohamed Dawa bwana. Sasa mimi mshangao wangu, unajua bado hatujakuwa na ile elimu ya SHA hii. Mshangao wangu wakati mimi siugui, unaona, na ili hali mimi na miaka mingi, lakini mauguzi yangu imekuwa kidogo sana. Sasa hii pesa mimi nailipa kila mwezi, nalipa wakati sijaugua. Hii pesa huduma yake kwangu mimi ni ipi? Unaona, aniambie huu mchanganuzi bana. Asante tosha. Huyu si mchanganuzi, ni naibu msemaji wa serikali Bi Mwanaisha Chizuga. Naam, nitaanza na ile swali la kwamba nalipa pesa na sijakuwa mgonjwa. Mimi nataka kumwarifu kwamba yeye hakuwa mgonjwa, lakini alipojisajili kuna dependents pale ambao mama yake pengine wamekuwa wagonjwa, mwanawe amekuwa mgonjwa, mkewe amekuwa mgonjwa. Hao wote ile fedha anayolipa yeye ndio imeweza kusimamia kupata ile matibabu ambayo ni zaidi ya ile pesa ambayo amekuwa akitoa kila mwaka. Kwa hivyo asione kuonewa ya kwamba anatoa pesa na hawi mgonjwa. Aangalie ile pesa anayochangia, huduma ile imemsaidia vipi mkewe, mwanawe, unaona, wanapokuwa wagonjwa na ni huduma zipi wamepata. Yule kakangu kuhusu masuala ya anataka mahali alipie, I wish angeniambia ni kampuni ipi, maana moja kwa moja ningeweza nikapiga simu hapa, tukatuma maafisa wetu kutaka afisi ya SHA, maana tuko na afisi ya SHA Mombasa, waweze kufika katika kampuni ile moja kwa moja aweze kueleza changamoto ni maana watakana wakilipa mara kwa moja mfumo watakana uchukue ile fedha zao na kuwapatia feedback. Lakini namsi asikae tu hapo, anaweza kutoka aende afisi ya SHA makao makuu ya SHA yaliyo Mombasa, ama aende katika kituo cha Huduma Center, ataweza kusaidika moja kwa moja. Kwa hivyo asihofu, hapajaribika neno. Anaweza kuondoka na documents zake zote, aende kwa ofisi ya SHA, maafisa wa SHA wataweza kumsaidia na wafanyakazi wake wote wataweza kuwekwa katika mfumo wa SHA kama bado. Alafu kuna ile ya vipingo. Masuala ya shule. Wajua kila shule iko na usimamizi wa shule. Sasa sijui shule hii kama ni private ama ni government school. Wajua kama shule ya serikali tuko na mbinu ya kuuliza mbona hii inatekelezwa. Kama ni hospitali ya ni shule ya kibinafsi, wajua ile mamlaka ile shule yako na sheria zao mbona ni tofauti na masuala ya kiserikali. Shule za KBC
pengine ukinikumbusha hili swali nimeandika shule ya CBC silikumbuki kwa kina. Okay, amezungumzia kuhusiana, anasema kidogo anahisi ili swala la CBC liliwaniwa sana hususan kutoka kwa junior secondary. Naam. Wajua masuala ya elimu. Nasema mlifanya haraka juu ya swala hili. Swala CBC limekuwa hata kabla tujakuwa katika serikali. Kwa hivyo sisi ni kuliboresha. Vile tulivyolikuta liko hapa kisheria ni kuboresha. Ndio maana tunashughulikia masuala ya kuhakikisha kuna walimu, tukashughulikia masuala ya kuhakikisha kuna vitabu, tunahakikisha kwamba madarasa zaidi yanajengwa na mafunzo. Kumbuka CBC ni ushirikiano vile vile wa serikali kuu na serikali za kaunti. Ndio maana tumeweka fedha kwenda kaunti kuboresha viwango vya elimu. Kwa hivyo ni hatua kwa hatua. Kaunti yake je, inawajibika vipi kuboresha mfumo huu wa CBC? Na sisi serikali tumewekeza fedha ngapi? Ambapo ni zaidi ni mabilioni ya fedha tumeweka kuboresha viwango vya elimu kote nchini. Yule ndugu yangu kutoka Voi anasema tuzungumze masuala ya elimu na afya. Rais sio mimi kumshauri. Rais anasikiliza mashauri moja kwa moja kutoka kwa Wakenya. Na Wakenya walilia wakasema tunafariki sisi kutokana na huduma za ghali za matibabu. Rais hebu rekebisha hili. Amerekebisha kupitia mfumo wa SHA. Watu maskini wakasema watoto wetu wanapata alama za A, wanashindwa kwenda kusomea udaktari ama uwakili ama urubani wa ndege kwa sababu mimi ni mama mboga, kazi yangu ni ya kufagia, siwezi kulipa na mwanangu amepita mtihani. Rais akasikiliza, tukaleta mfumo mpya ya kulipa fees za university. Ndio maana tunalipa hadi 95% kwa wanafunzi ambao hawajiwezi. Inamaanisha nini? Amesikia mashauri na kilio cha Wakenya akatekeleza. Wakulima walilia bei ya mbolea iko juu sana. Ndio maana bei ya unga iko juu. Ndio maana gharama ya production ya kilimo imekuwa juu mpaka tunawacha kufanya masuala ya kilimo. Rais akafanya kitu cha kwanza ni kupunguza bei ya mbolea. Tumepunguza na unavyoona bei ya vyakula, bei ya unga na kila kitu kimeweza kushuka moja kwa moja. Na maanisha nini? Anasikiliza. Mengine hayawezi kufanyika kwa haraka, lakini hatua kwa hatua tunasikiliza na tunatekeleza. Kwa hivyo Wakenya msinyamaze. Iwapo mnaona tunaweza tukafanya bora zaidi, peaneni ushauri wenu, tunasikiliza, tunakuja mashinani. Mwana tumekuwa na town hall kila mahali. Mimi mwenyewe binafsi nimetembelea hospitali kadha wa kadha hapa nchini kuhakikisha kwamba yale yanayosema kuhusu SHA yanatekelezwa. Kwa hivyo bado hatufungi mlango wa mawaidha na mawasiliano. Uko wazi. Tupeni mashauri. Sasa tumefanya miaka 2 ya kuwekeza na kuweka mikakati na kuanza kutekeleza. Mwaka ujao ni Wakenya wafaidi. Kwa hivyo register ufaidi kwa afya bora, ufaidi kwa mbolea, ufaidi kwa elimu na mengine mengi. Maswali mengi hapa yamekuja ni kwamba Wakenya wengi wanahisi hawana elimu juu ya SHA. Na kuna mmoja hapa anauliza swali, anaitwa Teacher Ras Kiragu, anasema hiyo tovuti haifanyi mahali pa kusubmit, it can't be submitted. Na umemsikia yule bwana kutoka Tana River anasema kidogo hawana elimu na saha juu ya SHA. Sijui ili kama serikali mwasemaji. Masuala ya elimu na saha tumekuwa na changamoto hapo. Kumbuka wale wahudumu wa afya ni wachache, ni 120,000 kwa Kenya milioni 53. Kwa hivyo kitambo kufikia pengine itakuwa ni kwa kuchelewa. Lakini tovuti inafanya kupata jinsi ya kujisajili. Masuala ya tovuti inakataa kusubmit. Wajua kuna downtime pia. Maana kila Mkenya anajisajili moja kwa moja kama nilivyokuambia, kwa siku 50 tumesajili wa Kenya milioni 14. Unaona? Milioni 14, milioni 7 kati yao ni wale ambao wanajisajili kwa sasa. Kwa hivyo saa zingine system iko na changamoto kidogo, masuala ya mitandao. Usivunjike moyo, endelea kujisajili. Na iwapo atachelewa zaidi, fika katika afisi ya SHA iliyopo katika kila maeneo hapa nchini. Ama fika hospitali, pale hospitali utakuta meza ya SHA, utaweza kusajiliwa. Masuala ya mafunzo tulifanya awamu ya kwanza tulipoanza kutoa mafunzo. Tuko na mikakati kufanya awamu ya pili. Ndio Wakenya wote waweze kupata mafunzo hayo kwa ushirikiano wa county. Umeona magavana kuanzia juzi, wiki iliyopita, wameanza kufanya activities katika kaunti zao kuwaelimisha na kuwasajili Wakenya. Kwa hivyo msitie hofu, tunarekebisha na tutaboresha masuala ya usajili wa SHA. Ngoja nikuulize swali la kizushi dadangu. Naam. Mlipokuwa mtafuta kura, mliingia paka ndani ya matope. Naam. Mbona hili swala la SHA msipeleke watu paka kule vijijini wakawaelimisha, wakawasajili? Tunapeleka. Hata mimi hapa weekend iliyokuwa imepita nimeingia jana. Nilikuwa mashinani. Nilikuwa eneo la Tana River. Tana River kama tukao aliniona viwanjani. Wewe ni mmoja na kubali, lakini mko wengi serikali. Kuna maafisa wetu wa CHPs walio nyanjani. Wanakwenda nyumba kwa nyumba wakizungumzia wananchi na kuwasajili. Viongozi wetu wa kisiasa, mmemwona rais mwenyewe
anakwenda hadi mashinani kuzungumza na wananchi kuhusu masuala ya SHA. Umeangalia town halls zetu ambazo zimekwenda maeneo mbalimbali kupitia chama. Tumezungumzia masuala ya miradi ya serikali ikiwemo masuala ya SHA. Tumefanya campaign kuweka meza maalum eneo la Kwale, Lungalunga ni juzi tu. Tuliweka meza pale, wananchi waliitwa na wakajitokeza kwa wingi, wananchi wa Lungalunga, na kuweza kujisajili mfumo wa SHA. Kwa hivyo ni safari na vile vile ni ushirikiano. Tumekuwa tukiita mabaraza ya chief, lakini changamoto kwetu sisi wa Kenya, baadhi yetu hatuendi kwenye ile mikutano tukiitwa. Sasa usipokwenda chief, tumemwezesha, ana uwezo wa kukufundisha. Maafisa wa SHA wako hapo, ma CHPs wako hapo, county government imetuma mawaziri wake wa afya na wahudumu wake kuja kukufundisha. Wewe hufiki pale, utailaumu serikali kweli? Utamlaumu rais kweli? Maana hata wakati wa campaign tulikwenda wenyewe mashinani kwa mbinu zile zile, na ndio mbinu hizo tunazitumia. Lakini iwapo hutakwenda unapoitwa kupata mafunzo au kusajiliwa, basi itakuwa ni hasara. Okay. Mwanaisha, tumesema mambo ni mengi hapa, lakini acha tu. Kuna mmoja hapa anasema mwakasha kesi. Ukienda hizo hospitali za serikali wanaitisha pesa chungu nzima, eti wanasema SHA haijaanza kutumika. Hata juzi nilikuwa huko na sikupata matibabu. Shida huku sema ni hospitali gani? Maana kuweka hilo wazi, hustahili kulipishwa fedha. Kama kuna Mkenya ananisikiliza pale popote, hospitali za kiserikali, mtu akikuitisha pesa anakuibia pesa. Hustahili kuitishwa pesa iwapo umejisajili kwa mpango wa SHA. Kwa hivyo jisajili, na uko na haki kuchukua hatua za kisheria iwapo umeenda hospitali ya kiserikali, umejisajili, umefanya means testing, umelipa ada yako kama inahitajika, au kama hujiwezi serikali imekulipia, mtu anakuitisha pesa, una haki ya kuchukua hatua za kiserikali. Kuna mmoja anaitwa Matthew Kati anasema kwamba harakisheni mambo na SHA. Nina rafiki yangu yuko hospitali kwa muda wa siku 2 na anadaiwa shilingi 25,000 na hana mahali pa kutoa, ilhali alikuwa anategemea iliyokuwa NHIF. Ameambiwa haifanyi kazi. Bungoma Mission of Mercy Hospital. Bungoma Mission of Mercy Hospital. Sio nitaifuatilizia. Maana inaonekana hii ni hospitali ya kibinafsi, zile za kidini. So swali ni je, hospitali hii imeweka makubaliano na SHA? Kama bado, kutakuwa na changamoto. Lakini vile vile namsihi, iwapo imeweka makubaliano, moja kwa moja amsajili, hata akiwa hapo hospitali, meza ya SHA iko hapo, aende akasajiliwe. Ili moja asiaende kama hawezi kwenda, yeye anemsimamia aende akafanya nini, akamsajili, ili aweze kusimamiwa bili yake ya hospitali. Na kama hospitali bado hajasajili, jambo la kusikitisha, kwa nini kama hospitali hujaweka makubaliano na huduma hii ya SHA, ili Mkenya aweze kupata huduma ya matibabu? Kwa sababu kumbuka, serikali ndio inayolipia, sio pesa ya hospitali binafsi. Ndio maana awali nikasema hakikisha pale unampeleka mgonjwa wako hiyo hospitali imesajiliwa katika mfumo wa SHA. Maana fedha inapelekwa hospitali ya kibinafsi ndio hela ile inapelekwa katika hospitali ya kiserikali, na huduma kama ni ya matibabu vile vile inapewana sawia katika hospitali zote. Kuna yale madarasa ambayo yalijengwa yako kwenye secondary, ilikuwa yako occupied na junior secondary. Hadi kufikia sasa sijui hali iko vipi, na hivi majuzi tumeona kwamba wanafunzi walimaliza ule mtihani wa KPSEA wa darasa la 6 na kuna upungufu wa madarasa. Sijui serikali inafanyaje kuhusiana na swala hili, lakini nimemsikia rais mara si moja akizungumzia kuhusu kujitahidi kwa serikali kujenga madarasa zaidi. Kama madarasa yapo, hakuna kinachozuia wanafunzi kuendelea. Unajua kila shule na mfumo wake. Kuna wale ambao walisema wataendelea shule ile ile. Kwa hivyo wanafunzi waendelee tu na masomo. Kama kuna upungufu, ni shule tuambie sisi shule yetu iko na upungufu huu. Nakumbuka serikali imekuwa ikipeana fedha katika zile shule ambazo zinasaidia na uongozi na kutekeleza masuala ya elimu katika zile shule. Kwa hivyo je, wajibu wa shule na uongozi wa shule katika kuhakikisha kwamba masomo yanaendelea bila pingamizi ni ipi? Okay. Swali la mwisho kabla kuweza kumwachilia Mwanaisha msikilizaji, mambo ni mengi. Kuna mengi hatuja hayazungumzia. Kumbuka vile vile pia serikali ilikuwa imetoa ahadi ya kuweza kuprovide 50 billion annually kwa wale MCMEs, na vile vile pia kumbuka serikali ilikuwa imesema itajenga kilomita 100,000 za masuala ya fiber optic msikilizaji. Vile vile pia miongoni mwa ahadi za rais ambao amezitimiza, appointing all judges, wale ambao walikuwa wamependekezwa na JSC amelifanya hilo, na vile vile pia
pia vile vile pia ameweza kufanya nini miongoni mwa yale ambao mengi aliweza kuyazungumzia hapa kuhusiana na kuresettle watu mbalimbali katika maeneo mbalimbali. Hata hatujazungumzia swala la affordable housing ambapo aliahidi kwamba atajenga nyumba 250,000 kila mwaka zinaendelea kujengwa. Kila ukitembea unasema kila county imegusa county 37. Public private partnerships. Yes, county 37 tumeweza kujenga zile nyumba, zingine zimezinduliwa, zingine zinaendelea. Ukiangalia vijana wanapata ajira, wengine wameshaingia katika nyumba zile, wengine wameweza kumiliki nyumba zile. Kwa hivyo ni hatua kwa hatua. Masuala ya mitandao hadi mashinani linafanyika. Hata mwezi jana nilikuwa eneo la Msambweni. Ndio, hata nilimsikia Edward Owalo. Eliud Owalo. Msambweni ni miongoni mwa maeneo ambayo yamefaidi na kuweka mitandao. Wako na fiber pale. Wanafunzi wanapata masomo yao katika TV kile pale Msambweni moja kwa moja. Katika masuala amesema ya jitume. Vile vile mitandao hiyo imetoa nafasi za ajira kwa vijana kupitia mtandao Gusa Kompyuta, pata hela. Tunatoa mafunzo bure kupitia mtandao pale. Baada ya wiki 2 wiki 3 unaweza kufanya kazi kutoka majuu. Ndio nikakwambia pesa za kutosha. Nikakwambia mambo ni mengi, tutakuja yazungumza. Wajua serikali hata saizi iko. Mimi na wasi wa Kenya watoke majumbani, watoke katika simu zao, watoke katika runinga. Waende kwenye ile miradi iliyopo karibu na wao, waweze kujionea wao wenyewe. Usingoje la kusikia. Nenda ukajionee mwenyewe alafu ufanye maamuzi yako binafsi. Mwisho kabisa Mwanesha, tutakuja zungumza mengi kwa sababu nimemwona Daktari Alfred Mutua, waziri wa leba, yuko katika mstari wa mbele na serikali kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata kazi nje ya taifa letu la Kenya. Na nimeona serikali imetoa chapisho mbalimbali. Hiyo ni topic on its own, lakini tuomalizie na hili swala muhimu sana Bi Mwanaisha. Kuna baadhi ya wahadhiri wa vyuo vikuu ambao wamegoma, wanataka kuongezwa mshahara. Kuna tandabelua katika chuo kikuu cha Moi. Kwa dakika moja tu, serikali ina mikakati gani kuhusiana na swala hili? Wahadhiri kama Wakenya wengine, kama wana changamoto ambazo wanataka zikabiliwe, hakuna kitu kinachozuia wao kufanya mkutano na maafisa wakuu ikiwemo waziri, PS, vile vile head of public service kama vile wengine wamefanya. Waje kwa meza, tutasikiliza, tutafute mbinu mwafaka ya kutatua tatizo. Hii Kenya ni yetu sote, wanafunzi ni wetu sote, na pia vile vile wahadhiri wana haki zao na wana familia zao. Kwa hivyo kilio chao vile vile tunakitambua, lakini hatuwezi kutatua mkiwa barabarani. Njooni katika meza, tufanye maamuzi ya kisawasawa na tuweze kunakili ili suluhu iweze kupatikana. Barabarani ni kupoteza muda. Naam. Alhamisi rais atahutubia vikao vya bunge. Vyote vile tutapata kujua rais anazungumzia nini, lakini kamera ya Mwanaisha ni gani? Ni hii hapa. Nataka uangalie kamera kwa sekunde 30 uzungumze na Wakenya kuhusiana na ahadi za serikali hususan katika kipindi hiki cha miaka 5 ya kwanza na kumebakia miaka 2. Je, wananchi watukufu watarajie nini kutoka serikali ya rais waliyemchagua mwaka wa 2022? Mimi kwa Wakenya wenzangu, kwanza natoa fursa kuwashukuru nyinyi kwa ushirikiano wenu katika kutekeleza ahadi ambazo Rais William Samoei Ruto ameweza kutoa. Lakini ahadi hizi kutekelezwa inahitaji ushirikiano mkubwa unaoendelea. Ushirikiano wa kulipa ushuru, ushirikiano wa kujituma, kujisajili kwa mfano mpango wa SHA, ushirikiano wa kwenda katika nafasi za ajira, upitie Wizara ya Leba uweze kuomba ama kuweka maombi yako ya kazi za kwenda majuu. Ushirikiano wa kwenda affordable housing kuomba zile kazi za vibarua. Ushirikiano wa kuwajibika kukabiliana na ufisadi. Ushirikiano wa kutoa maono na ushauri wa kujenga wala sio wa kuvunja. Kwa hivyo tuko pamoja. Kumbuka hii Kenya si ya Mwanaisha, hii Kenya si ya William Ruto, hii Kenya ni yetu sote na viongozi wa kidini, ni ya wewe Mkenya mwenye nchi, maana serikali ni mimi na wewe. Tushirikiane, tujenge taifa, tudumishe amani, maana pasipokuwepo na amani na siasa mbaya hakuna maendeleo. Sekunde moja tu. Mtazamaji, niruhusu moja kwa moja nikupeleke hadi katika ikulu ya rais ambapo kuna function ama kuna hafla inaendelea kwa sasa ambapo ni ya kuweza sign performance contract, kuitia sahihi mikataba ya wafanyikazi hususan mawaziri na makatibu. Ni sherehe ambayo inaongozwa na amiri jeshi mkuu wa vikosi vyote vya ulinzi nchini na rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Bila kupoteza nukta, sekunde wala dakika, mtazamaji, naomba nikupeleke moja kwa moja hadi katika ikulu ya Nairobi. While we remain standing, allow me